So in this class we'll now discuss leave salary. Leave encashment வந்தால் அதோட tax treatment எப்படி இருக்கும், and some extent it is exempted under section 10 clause 10AA. Leave encashment. Okay, in the leave encashment, if you are receiving this during the service, வேலையில் இருக்கும்போது சரண்டர் பண்ணி வாங்குறீங்க, or after retirement. After retirement, during serviceல வாங்கினா யாரா இருந்தாலும் taxable. ஓகே, 3 வருஷம் சர்வீஸ் பண்ணியிருக்கிறார், 3 வருஷம் வரைக்கும் சேர்ந்துருக்க லீவ் வந்து ஒரு 20 நாள் சேர்ந்துருக்கு, அப்படியே சரண்டர் பண்ணி 20 நாளைக்கு பைசா கொடுங்கன்னு சொல்லிட்டு வாங்கிக்கலாம். அல்லது எல்லாம் அக்யூமுலேட் பண்ணிட்டு ரிட்டையர்மெண்ட் ஆகும்போது எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் டேஸ் லீவ் இருக்கோ அதுக்கு எல்லாம் சேர்த்து மொத்தமாக வாங்கிக்கலாம். இந்த போத் வே இட் மே பி பாசிபிள். அப்படி ரிட்டையர்மெண்ட் அப்போ வாங்கினோம்னா, ஆஃப்டர் ரிட்டையர்மெண்ட் வாங்கினா we can classify this in 2 types. One is all about government employee இருந்தால் என்ன, நான் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயியாக இருந்தால் என்ன. கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயியாக இருந்தால் ஃபுல்லி எக்ஸம்ட். அதே சமயத்தில் ஆஃப்டர் டெத் வந்துச்சு அப்படி சொன்னாக்க ரெசிபியன்ட்டுக்கு நாட் டாக்ஸபிள். ஆஃப்டர் டெத் நாட் டாக்ஸபிள். ஓகே, ஆர் எக்ஸம்ட் சிம்பிளி. அப்போ இந்த கேஸ் மட்டும்தான் நீங்கள் ஹேண்டில் பண்ண தெரியணும். ஸோ அப்போ எக்ஸம்ஷன் எவ்வளோ இன் கேஸ் ஆஃப் நான் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயின்னு சொன்னால் whichever is the least is exempted. Whichever is the least. Number 1 being period of earned leave in credit. Simply period in credit nu kuda போட்டுக்கலாம். Period in credit, period of earned leave in credit. Okay, ஃபுல்லாகவே இருக்கிறேன். Period of earned leave in credit. And average 10 months salary. 10 months average salary. Okay. Second being 10 months average salary. 10 into 10 months average salary. Okay. அப்போ இந்த நம்பர் நீங்கள் டோட்டல் கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா அது ரெண்டாவது பாயிண்டாக மாறிடும் நமக்கு. Third being statutory limit, ceiling 25 lakhs. 25 lakhs. Fourth, actual amount received. Actual leave encashment. Leave encashment. In the நாளில் whichever is the least is exempted. அது போக பேலன்ஸ் வந்து taxable மாறிடும். Clear? Now, period of earned leave in credit na enna? Period of earned leave in credit அப்படின்னு சொன்னா whichever is lower of okay leaves sanctioned in a year or maximum 30. Maximum 30. You have to multiply with completed years of service. Okay. Total leaves available. You have to multiply this with completed years of service. Completed years of service.
ஓகே, கம்ப்ளீட்டட் இயர்ஸ் ஆஃப் சர்வீஸ்னு சொல்லும்போது உங்களுக்கு கிளியராக தெரியும். பார்ட் தேர் ஆஃப் அப்படிங்கிறது இதில் கிடையாது. பார்ட் தேர் ஆஃப் கிடையாது, ப்ளஸ் போடலை. இந்த டோட்டல் வந்து இப்போ நம்ம என்ன சப்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னாக்க, லீவ்ஸ் என்கேஷ் டியூரிங் சர்வீஸ். சர்வீசஸில் இருக்கும்போது நீங்கள் ஏதாவது என்கேஷ் பண்ணீங்களா? ஓகே, அதை நீங்கள் சப்ட்ராக்ட் பண்ணிடுங்க. அது எப்படி தர முடியும்? ஓகே, டியூரிங் சர்வீஸ். அண்டு லீவ்ஸ் அவைல்டு, ஏற்கனவே லீவ்ஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்க, அப்போ அதையும் நம்ம சப்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கலாம். இந்த ரெண்டையும் நம்ம சப்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டோம்னா the ultimate value will be called as leaves standing in his credit. அதாவது கவர்மெண்ட் வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா, மேக்ஸிமம் வந்து 30 days அலௌடுன்னு சொல்றாங்க. ஓகே, ஒவ்வொன்றுக்கும் நான் விளக்கம் கொடுத்துட்டே வரேன், கவனிங்க. கம்பெனி என்ன சொல்லுது அப்படின்னு சொன்னாக்க, ஒரு முழு ஆண்டு வேலை செஞ்சிருந்தால் 20 நாள் நான் சாங்ஷன் லீவ் கொடுக்குறேன், நீங்கள் ஒன்று லீவ் எடுங்க, இல்லைன்னா என்கேஷ் பண்ணிக்கிங்க அப்படின்றார். ஆனால் மேக்ஸிமம் வந்து 30, கவர்மெண்ட் பர்மிஷன் 30. ஸோ அதுக்குள்ளார தான் இருக்குது, நோ ப்ராப்ளம், யூ கேன் டேக் 20. இவர் எத்தனை வருஷம் சர்வீஸ் பண்ணியிருக்கிறாருன்னா, ஒரு 25 இயர்ஸ் சர்வீஸ் பண்ணியிருக்கிறார். அப்போ என்ன பண்ணோம், 20 into 25, 500 will be the total number of eligible leave for encashing purpose. எம்ப்ளாயர் என்ன ஆஃபர் பண்ணார், அந்த ஆஃபர் பண்ணது ஒரு வருஷத்துக்கு 30 கீழே இருந்தால் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, 30 மேலே இருந்துச்சுன்னா ரெஸ்ட்ரிக்டட் டு ஒன்லி 30, அதர்வைஸ் whichever is lower of sanction at 30 per completed years of service multiplied with the number of years of services. இந்த 25 வருஷம் சர்வீசஸில் ஒரு 7வது வருஷம் 8வது வருஷம் கொஞ்சம் பணத்தை வாங்கிட்டார், கிட்டத்தட்ட ஒரு 100 நாளைக்கு ஒரு இதை என்கேஷ் பண்ணிட்டார். அப்போ சப்ட்ராக்ட் பண்ணுங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு 50 நாள் அவருடைய ரெக்குயர்மெண்ட்டுக்கு லீவ் எடுத்துக்கிட்டார். அப்போ இன்னைக்கு அவருடைய அக்கௌண்ட்டில் எவ்வளோ தான் இருக்கும், 350 தான் இருக்க முடியும். That you have to understand. Suppose leave sanctioned by the employer being 40 days in a year, 365 daysக்கு 40 days encashable leave கொடுத்துருக்குறாங்க. பட் ஸ்டாச்சுட்டரி லிமிட் எவ்வளோ இருக்குது, 30. ஸோ யூ கேன் டேக் ஒன்லி 30. கம்ப்ளீட்டட் இயர்ஸ் ஆஃப் சர்வீஸ் 25 25 into 30 750. அண்ட் லீவ்ஸ் என்கேஷ்ட் 100 லெஸ் பண்ணுங்க, அவைல்டு 50 லெஸ் பண்ணுங்க, 150 லெஸ் பண்ணிட்டோம்னா பேலன்ஸ் 600. இஸ் தட் ஓகே? யூ வில் நவ் பி ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் ஒன். ஸோ திஸ் இஸ் த லாஜிக் பிஹைண்ட் பீரியட் ஆஃப் இயர்டு லீவ். இதெல்லாம் நமக்கு தேவையில்லை, பாயிண்ட் மைண்டில் வச்சுக்கிட்டா போதுமானது. பீரியட் ஆஃப் இயர்டு லீவ்னா என்ன அர்த்தம், விச் எவர் இஸ் லோவர் ஆஃப் லீவ்ஸ் சாங்ஷன் பர் இயர் பை த கம்பெனி ஆர் 30, ஓகே, into number of completed years of service minus leaves availed and leaves encashed during the service. வரதான் leave standing to his credit. செகண்ட் பாயிண்ட், இந்த இடத்துல 10 months ஆவரேஜ் சேலரின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா? அப்போ 10 monthsனா என்ன? இட் இஸ் நாட் கேலண்டர் மந்த். கிராஜுவிட்டி வரும்போது கேலண்டர் மந்த் பார்த்தோம், இங்கே கேலண்டர் மந்த் கிடையாது. சப்போஸ் current previous year being 1/4/2024 ends on 31st March 2025. He retires on 16th July 2024 அன்னைக்கு ரிட்டையர் ஆகிறார். அப்போ 10 months அப்படின்னு அர்த்தம், இன்க்ளூட் தட் 16th டேட். அதுக்கு முன்னாடி எக்ஸாக்டாக 10 monthsக்கு முன்னாடி பார்க்கணும், அந்த டேட்லேருந்து பின்னாடி 10 மாதம் பார்க்கணும். கிராஜுவிட்டி வரும்போது கேலண்டர் மந்த், ஜூலை மாதம் அப்படிங்கிறது அரைகுறை மாதத்தில் இருக்குது. அப்போ அந்த மாதத்தை விட்டுருங்க. அதுக்கு முன்னாடி ஜூன் மே அப்படின்னு கால்குலேட் பண்ணுறது கேலண்டர் மந்த். ஆனால் இங்கே அப்படி கிடையாது. எப்போ ரிட்டையர் ஆகிறாரோ அதுலேருந்து இமீடியட்லி ப்ரையர் டு தட் டேட் 10 months நம்ம எடுத்துக்கணும். 16/7க்கு முன்னாடி ஒரு 10 days எடுத்துக்கணும், 10 months எடுத்துக்கணும். அப்படின்னா 7 அப்படின்னா கட்டாயமாக 9ஆக இருக்கணும் இங்கே இல்லையா? 16க்கு அடுத்த டேட் இங்கே போடுங்க. 17/9/2023 ஆரம்பித்து 16/7/2024 வரைக்கும் இருக்கிறது 10 months எடுத்துக்கலாம். ஓகே, ஒரு வருஷத்துக்கு 12 monthsக்கு 12 மாதம் 2 மாதம் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும். அதனால் 9ல் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். அப்போ 10 11 12 அண்ட் 1 2 3 4 5 6 7 கரெக்டாக நமக்கு 10 months வந்துடும். இந்த 10 monthsக்கு என்ன சேலரி இருக்கோ அந்த சேலரியை கவுண்ட் பண்ணுங்க. that will be this one. ஆவரேஜ் எடுக்காம அதுக்கப்புறம் டிவைடட் பை 10ஆல் டிவைட் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆவரேஜ் சேலரி வந்துடும். அது இங்கே நம்ம போட்டுக்கலாம். ஓகே, யூ கேன் ரைட் ஹியர். கிளியர்?
ஸோ தேர்ட் வந்து லிமிட் வந்து ஒன்லி மக்கிங் அப் 25 lakhs. ஃபோர்த் வந்து ஆக்சுவல். எப்பொழுதுமே ஒரு 3-4 கண்டிஷன் வந்துச்சுன்னா ஒன் ஆஃப் தி கண்டிஷன்ஸ் பீங் த ஆக்சுவல் ரெசிப்ட்ஸாக இருக்கும். அதனால இது ஈஸி. ஒன்று தான் காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்கும், அதை மட்டும் நீங்கள் பை ஹார்ட் பண்ணிக்கணும். ரைட். அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட், one more point going to be discussed here. Salary for this purpose is what? 3. Salary for the purpose is 3. 3 சொன்னாலும் உங்கள் மைண்டில் என்ன வரணும்? பேசிக்கு, DA, forming part of salary, and fixed percentage commission. இந்த 3 விஷயங்கள் நம்ம சேர்த்தோம். Clear? Hope now you will be able to understand the calculation of exemption of leave encashment receipt. See, section 10 clause 10AA, leave encashment, leave salary during service is taxable. Maybe government or non-government யாராக இருந்தாலும் சர்வீஸ் வாங்கும்போது, சர்வீஸில் இருக்கும்போது வாங்கினாலும் taxable. அதே ஆஃப்டர் டெத் லீகல் ஹையர் வாங்கியிருந்தால் ஃபுல்லி நாட் taxable. ஓகே, என்ன காரணம் ஏன் நாட் டாக்ஸபிள்னு சொன்னால் இது எக்ஸம்ஷனில் வரல, நாட் டாக்ஸபிள் வருது. ஏன்னா எம்ப்ளாயர் ரிலேஷன்ஷிப் இல்லை. as there is no employer relationship between the employer of the deceased person and the legal hire of the deceased person. இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் தொடர்பு இல்லை. இறந்தவருக்கும் எம்ப்ளாயருக்கும் தான் தொடர்பு இருக்கு. ஓகே. அண்ட் லீவ் சேலரி அட் த டைம் ஆஃப் ரிட்டையர்மெண்ட் வாங்கினால் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயர் தான் எக்ஸம்ட், நான் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயர் இருந்துச்சுன்னா விச் எவர் இஸ் த லீஸ்ட் இஸ் எக்ஸம்ப்டட். நம்பர் 1, பீரியட் ஆஃப் earned leave in credit. பீரியட் ஆஃப் earned leave அப்படிங்கிறது என்னது? விச் எவர் இஸ் லோவர் ஆஃப் 30 days or leaves sanctioned by company into completed years of service. அதுலேருந்து leaves encashed during the service, leaves availed during the service. இதுதான் அந்த நம்பர். இப்போ ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். முதல் எடுக்கும்போது அப்படி ஒரு ஃபுல் வேர்டு கொடுக்க வேண்டியதாக இருக்குது, அதனால் லென்த்தியாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் சின்னதாக மைண்டில் வச்சுக்கலாம். அண்ட் ஆவரேஜ் சேலரி ஆஃப் 10 months. ஆவரேஜ் சேலரி ஆஃப் 10 months. 10 monthsங்கிறது எதை மீன் பண்ணுறாங்கன்னா கேலண்டர் மந்த் அப்படின்னு சொன்னாக்க இல்லை, இமீடியட்லி prior from the date of preceding the retirement. Okay, immediately prior from the date of preceding the retirement. Date எப்போ ரிட்டையர் ஆகிறோ அந்த டேட்ல இருந்து முன்னாடி இருக்கக்கூடிய 10 நாள், 10 மாசத்தை நம்ம எடுத்துக்கணும். ஓகே, immediately prior from the date of preceding the retirement. ஓகே, ஈவன் நீங்க இந்த டேட்டை விட்டுட்டு 17 எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இங்க வந்து 16ல ஸ்டார்ட் ஆகும். அப்படி கூட நீங்க எடுத்துக்கலாம். ஓகே, மைன்யூட்டா 1 day டிஃபரன்ஸ் ஜாஸ்தி இருக்க போறதில்ல. 10 into average monthly salary சீலிங். அதில் இஃப் தேர் இஸ் எனி எக்ஸம்ஷன் அவைல்டு ஆல்ரெடி இருந்தால் அதை நாங்கள் சப்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கணும். பேலன்ஸ் வந்து ஆக்சுவல் லீவ் சேலரி. இந்த 4ல் எது லீஸ்ட்டோ அதை நம்ம எடுத்துக்கணும். சேலரி ஃபார் திஸ் பர்பஸ் பீயிங் பேசிக், DA ஃபார்மிங் பார்ட் ஆஃப் சேலரி அண்ட் ஃபிக்ஸ்டு பர்சன்டேஜ் ஆஃப் கமிஷன் வில் பி கன்சிடர் ஹியர். கிளியர்? Yeah. If you are clear, text me. We'll now solve the illustration. We'll now see the illustration. Now, Miss Parnita retired from service after 28 years
7 months from ABC Limited. Leave sanctioned by the employer being 42 days. Leaves availed during the service being 400. Leaves encashment receipt 4 lakhs 30. Average salary for 10 months preceding the month of retirement is 27,000. அவனே கொடுத்துட்ட average salary. Compute the taxable amount of leave encashment for the previous year 24-25. அப்போ first leave encashment received எவ்வளோ ரிசீவ் பண்ணியிருக்கிறாரு 4 lakhs 30 minus exemption. Exemption எவ்வளோ? Whichever is the least of the 3 elements we are going to discuss. Number 1, leaves in credit. Into 10 months average salary. 10 months average salary. Second வந்து 10 into average salary. Third, statutory limit 25 lakhs. Fourth, actual leave encashment received. Actual leave encashment 4 lakhs 30. Clear? So I have to calculate the leave in credit. வருஷத்துக்கு 42 நாள் இருக்கு. Part of the month will not be considered. Whichever is lower of leaves sanctioned, leaves allowed per annum or ceiling 42 or 30, whichever is lower 30. For completed years of service, so you have to multiply with 28. எவ்வளோ வருதுங்க? 840. And leaves availed during the service வந்து 400 days. Okay. Leaves availed. days. Leaves encashed during the service ஏதாவது கொடுத்துருக்கிறேன்னா nil. During service. Retirement பிறகு தான் வருது. So during service nil. Okay. Then leaves in credit. Leaves in credit 440 days. And salary is already given. Leaves in credit 440 days. Month convert பண்ணுறதுக்கு divide that by 30. Number of months உங்களுக்கு கிடைக்கும். 10 months average salary being 27,000. And இதில் வரும்போது 10 into 27,000. The first one, the value being 3,96,000. Second one, the value being 2,70,000. Among the four, the least being 2,70,000 is exempted. 430 ல இருந்து 270 போயிடுச்சுன்னா balance taxable leave salary be 1,60,000. Taxable salary. Taxable leave salary. Is that clear?
clear net text பண்ணுங்க. We will move on to the next illustration. கொடுத்த லீவ் எடுத்துக்காம என்கேஷ் பண்ணிக்கிறேன். வந்துட்டு வேலைக்கு வந்துட்டேன். லீவ் சேலரின்னு சொல்லக்கூடாது. ஆக்சுவலாக ப்ராஃபிட் இன் லீவ் ஆஃப் லீவ் அதான் கரெக்டான டேர்ம். அல்லது லீவை சரண்டர் பண்ணிவிட்டு நான் வேலை செஞ்சுட்டு சார் பைசா கொடுக்குன்னு கேட்டு வாங்கிக்கிறது லீவ் என்கேஷ்மெண்ட். லீவ் சேலரின்னு அர்த்தமே மாறிடும். லீவ் எடுத்துகிட்டு சேலரி கொடுங்க சார்னு கேட்குறது. பட் நம்ம கலோக்கியில் யூஸ் பண்ணுறது லீவ் சேலரி. பட் இட்ஸ் நாட் லீவ் சேலரி, லீவ் என்கேஷிங். லீவை சரண்டர் பண்ணிட்டு என்கேஷ் பண்ணுறோம். ஏன் வரலையா நீ? அல்ல ஓகே, கிளியர்? என்னப்பா கேஷுவல் பணமாக வந்தால் தானே கேஷுவல் லீவ் தான் லேப்ஸ் ஆயிடுமே. என் நம்பர் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் லீவ்ஸ் ஆகுது. ப்ரைவேட் செக்டரில் எந்த லீவும் உங்களுக்கு தரமாட்டானுங்க. ப்ரிவிலேஜ் லீவ் இஃப் யூ ஆர் ஏபிள் டு சரண்டர் அண்ட் கெட் இன் கேஷ், அது ஒன்று மட்டும்தான் இங்கே வரும். டிபெண்ட்ஸ், கம்பெனி மாறும். கவர்மெண்ட்லேருந்து ரிட்டையர்மெண்ட்டில் லம்பாக வாங்குவானுங்க, வேறு எங்கேயும் இதில் கிடைக்காது. மெடிக்கல் லீவ் அக்யூமுலேட் ஆகும், அது என்கேஷ் பண்ணுவாங்களான்னு தெரியல. ஓகே, லேப்ஸ் ஆகிடும். டிபெண்ட்ஸ். ஓகே, லெட்ஸ் மூவ் ஆன் டு தி நெக்ஸ்ட் ஒன். Let's see. In the question, determine the gross salary, gross leave salary. Okay. Now, இதில் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயியாக இருந்தால் மட்டும்தான் எக்ஸம்ஷன். இது குழப்பறதுக்காக ஒரு இல்லஸ்ட்ரேஷன் கொடுத்துருக்குறாங்க. மிஸ்ஸஸ் வந்தனா ரிட்டையர்ஸ். ஓகே, வாட் இஸ் ரெக்வயர்மெண்ட் சொன்னால், டிட்டர்மைன் கிராஸ் சேலரி taxable especially for getting the leave encashment. If she retires from government service, then exempt. Delhi Municipal Corporation, LIC, private sector, மூணுமே கவர்மெண்ட் கிடையாது. மூணுக்கும் ஒரே கால்குலேஷன் தான். Is that clear? Now, let's see. First exemption, but in case of the other three, Delhi Municipal Corporation or LIC or private sector வந்திருந்தால் எப்படி இருக்கும்? நம்ம நார்மலாக ஃபாலோ பண்ணிட்டு இங்கே ப்ரொசீட் பண்ணிக்கணும். ஸோ லீவ் encashment received minus exemption what's that, whichever is the least. A, leaves in credit into average salary, 10 months average salary. B, 10 into average salary. C, limit 25 lakhs. D, actual receipt, actual leave encashment received. Balance on the taxable one. Mrs. Vandana retires on 16th October 24 அன்னைக்கு ரிட்டையர் ஆகிறார். 1/4/2024 ஆரம்பிச்சு 31st March 25 கரண்ட் ப்ரீவியஸ் இயர். அதுக்கு முன்னாடி
1/4/23 இந்த டேட் வரைக்கும் previous year. This is date of retirement. And after 30 years and 8 months service, leave that 8 month. இப்போ 24-25ல salary வந்து 15,000, salary வந்து 15,000, 24-25 current running previous yearல, and DA being 7,500, 60% of the dearness allowance forms part of the salary. Then if I multiply with 60%, 4,500. Upper taxable salary for this purpose being only 4,500. If there is any fixed commission, that can also be taken, but அந்த information இல்லை. அதுக்கு முன்னாடி ப்ரீவியஸ் இயரில் சேலரி இந்த வருஷத்தில் 12,000 rupees, DA 6,000, அதில் ஃபார்மிங் பார்ட் ஆஃப் சேலரி 60%னா 3,600. Okay, here the total being 15,600, here the total being 19,500 rupees. Record of earned leave is given below. Record of earned leave. Leave allowed for 1 year completed service being 23 days. Okay, ஒரு வருஷத்துக்கு 23. அப்போ நீங்கள் எந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டும் பண்ண வேண்டாம். ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுவீங்க? லீவ்ஸ் இன் கிரெடிட் எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? லீவ்ஸ் இன் கிரெடிட். ஓகே, விச் எவர் இஸ் லோவர் ஆஃப் leaves sanctioned or 30 days. Leave sanctioned 23 days தான், அதனால் நீங்கள் 23 எடுத்துங்க. For completed years of services, you have to multiply with the number of years of service, 30. 30 into 23? 690. Okay, 690. Leaves taken and encashed during the service minus leaves taken and leaves encashed during the service being 150 and 60. 210 position balance on the 480 will be the leaves standing to his credit. So 480 divided by 30. Actual leave encashment கொடுக்கல. அப்போ actual leave encashment கொடுக்கல அப்படி சொன்னாக்கா அது எப்படி கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம்னு சொன்னால், மேனேஜ்மெண்ட் யூஸ்வலாக எதை பேஸ் பண்ணி கொடுப்பாங்கன்னா, ரிட்டையர்மெண்ட் அப்போ என்ன சேலரி இருக்கோ அதை வச்சு கொடுப்பாங்க. தட்ஸ் ஹவு யூ கேன் அஷ்யூம். அப்படின்னா 480 days இருக்கு leaves encashed divided by 30. At the time of retirement, the salary being 22,500. ரிட்டையர்மெண்ட் அப்போ என்ன சேலரி கொடுத்துருக்குறாங்களோ அதை கணக்கு பண்ணி கேட்பாங்க. ஆஃப்கோர்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் அந்த மாதிரி கொடுக்குறதா வழக்கம். ஸோ யூ ஜஸ்ட் கேல்குலேட் திஸ் ஒன். 3,60,000. 3,60,000. ஆனால் இங்கே ஆவரேஜ் சேலரி கேல்குலேட் பண்ணும்போது அந்த பேட்டர்ன் வேறு. தட் பேட்டர்ன் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். ஆவரேஜ் சேலரி கண்டுபிடிக்கும் போது 10 months-க்குரியதை எடுத்துக்கணும். அப்போ எப்போ ரிட்டையர் ஆகிறார்? 16. அப்போ 17லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம். எந்த இங்கிலேருந்து? 17லேருந்து. 17 2 மாதம் தள்ளிடுங்க. 12. 17, 12, 23. அப்போ 17, 12லேருந்து 31st December வரைக்கும், அதுக்கப்புறம் ஒரு 3 மாதம் 1/4/24லேருந்து 1/1/24லேருந்து 31st March 24 வரைக்கும் தனித்தனியாக கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம். இங்கே சேலரி 15,600. திஸ் இஸ் ஃபார் 3 months.
எவ்வளோ வருது? 46,800. அண்ட் 1/4/24 ரிட்டையர்மெண்ட்டுக்கு முன்னாடி மாதம் வரைக்கும் 30/9/24 வரைக்கும். அப்போ சேலரி எவ்வளோ இருந்திருக்கு? 19,500. How many months? 6 months. 1,17,000. அதுக்கப்புறம் 1/9/24 ரிட்டையர்மெண்ட் டேட்டான 16/10 வரைக்கும், 16/10/24 வரைக்கும் 19,500. இந்த 16/10 110 110/24 16/10/24 வரைக்கும் நம்ம இப்போ கால்குலேட் பண்ணியிருக்கணும். அக்டோபர் மாதத்தில் 31 நாளைக்கு சேலரி 19,500. 16 டேஸோட இதை எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் இன்ட்டு 16/31. வாட்ஸ் த வேல்யூ? 10,065. அதே மாதிரி இதில் பார்த்தீங்கன்னா 15,600 வாங்கிட்டு இருக்கிறார் ஒரு மாதத்துக்கு. இந்த பீரியட் டிசம்பரில் 31 நாள், 17 ஸ்டார்ட் பண்ணோன்னா 16 நாள் கழிச்சிருங்க. இப்போ 15 days will be taken. So into 15/31, this value be 7548. Okay, 4849 doesn't matter. 1,81,413 and average being 18,141. Clear? Now I'll put that value here. 10 months average salary being 18,141 and 10 into average salary நமக்கு data calculate பண்ணியிருக்கிறோம் 1,81,413. limit போட்டாச்சு. actual leave encashment 3,60,000. okay, 1,81,413. இதை மட்டும் calculate பண்ணி ஆகணும். 480/30 into 18 141. What is the value? Yeah, 2,90,256. Among these numbers, the lowest being 1,81,413, that will be exempted from the leave encashment received. So the taxable leave salary being 1,78,587. Is that clear? கிளியரா டெக்ஸ்ட் பண்ணுங்க. Now, what is the requirement? Determine the gross salary. Gross salary கண்டுபிடிக்க சொல்லி இருக்கிறாங்க. ஓகே, gross salary அப்படின்னு சொன்னா எப்படி வரும் பாருங்க. Basic for the previous year 24-25, assessment year 25-26. gross salary calculate பண்ணும்போது basic salary எவ்வளவு இருக்கு? basic being
15,000 during the current year. அப்போ 15,000 rupees எப்போ ரிட்டையர் ஆகிறார்? அக்டோபர். அப்போ உங்களுக்கு செப்டம்பர் வரைக்கும் 6 மாதம். அடுத்தது ஒரு ஃப்ராக்ஷன் மந்த் 16/31. this will be the value. DA calculate பண்ணும்போது 7,500 into 6 months, 7,500 into 16/31. First case, the value being 98,000. Second case, DA 49,000. What about the leave salary, sir? A less leave salary. In case of government employee இருந்தால் scenario 1 fully exempted. Non-government private டெல்லி முனிசிபல் கார்பரேஷனோ எல்ஐசி இந்த கேஸ் வரும்போது 98,000, 49,000 லீவ் சேலரியில் இதை தவிர பேலன்ஸ் இருக்கிற 1,78,587 இஸ் taxable. In case of government employee, his gross salary for the taxability being 1,47,000 and non-governmental employees are the 3,25,587. Is that clear? Clear? Next, we'll move on to a comprehensive illustration covering all the content what we have discussed up to now. Okay, கம்ப்ளீட்டாக சேலரி எவ்வளோ அப்படிங்கிறத நம்ம கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம். இது வரைக்கும் பார்த்த எல்லா விஷயங்களும் சேர்த்து. Hope it is readable. Or do I need to zoom further? Readable தானே? Yeah. Now, let's see. A was employed with Z Limited.
He retired with effective from 1/2/2025 after completing a service of 24 years and 5 months. Okay, he submits the following information. So previous year starts on 1/4, okay, 1/4/24, ends on 31st March 24, and 1/2/25, sorry, ends on 25, and retirement date being 1/2/25. Earlier to that, he was in employment for 24 years and 5 months. It's a merely 5 months போது பார்ட் தேர் ஆஃப்னாலும் வராது, ஸ்கிப்பே பண்ணிடலாம். அவருக்கு பேசிக் சேலரி 5,000 per month at the time of retirement. ரிட்டையர்மெண்ட் ஆகும்போது அவருக்கு எவ்வளோ கொடுத்துருந்துருக்குறாங்க, இந்த டேட்டில் 5,000 சேலரி கொடுத்துருக்குறாங்க. ஓகே, ஸோ சேலரி 5,000 per month அப்படி சொன்னாக்கா February 1st வரைக்கும் 10 months he was in employment in this year. எவ்வளோ வருது? 50,000. டிஎன்எஸ் allowance வந்து 100% of the basic salary. டிஏ எவ்வளோ வருது? 100% of this. அது ஒரு 50,000. What about the farming part of salary, sir? அது டிஃப்ரெண்ட் கேல்குலேஷனுக்கு, டாக்ஸபிலிட்டிக்கு எல்லாமே சேர்ந்து வந்துடும். ரைட், லாஸ்ட் இன்க்ரிமெண்ட் வந்து 1/7/24 அன்னைக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க. 1/7/24. அப்போ அதுக்கு முன்னாடி அவருடைய சேலரி எவ்வளோ இருந்திருக்கணும்? 4,500 இருந்திருக்கும். 1/7/24 அதுக்கு பிறகு அவருடைய சேலரி மாறிடுச்சு. அப்போ இதை மாற்றணும் டோட்டலாக, இல்லையா? So I had to change. Salary 1/4/24லேருந்து 30th June வரைக்கும், June 24 வரைக்கும் மாதம் 4,500 சேலரி. ஏன்னா 17 ஜூலை 1ஆம் தேதியிலேருந்து 500 இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சு. அதுக்கு மொதல் மாதம் வரைக்கும் அவருக்கு 4,500 இருந்திருக்கும். அப்போ 3 மாதம். திஸ் வேல்யூ பீங் 13,500. அதுக்கு பிறகு 1/7/24லேருந்து ரிட்டையர்மெண்ட் டேட்டான 1/2/24 வரைக்கும் 5,000 சேலரி ஃபார் how many months? 7 months, 35,000. And DA here being 100%. அப்படியே ரெண்டையும் சேர்த்தே போட்டுக்கலாம். 48,500. am I right? தனித்தனியாக போடணும்னு அவசியம் இல்லை, சேர்த்து போட்டுக்கலாம். 48,500. Farming part of salary 60. His pension was determined at 3,000 per month. இதுக்கு பிறகு அவருக்கு என்ன கிடைக்க போகுது? பென்ஷன் கிடைக்க போகுது. அந்த பென்ஷன் வந்து எவ்வளோ? 3,000 per month. He got 50% of the pension commuted on 1/3/25 and received 1,20,000 as commuted pension. அடுத்த மாதம், அதாவது 1/3/25 50% கம்யூட் பண்ணிட்டார். அப்போ இனிமேல் பென்ஷன் 1,500 கிடைக்கும். பேலன்ஸ் 1,500 சரண்டர் பண்ணதுக்காக அவருக்கு எவ்வளோ கிடைக்க போகுது? 1,20,000 கிடைக்க போகுது. இஸ் தட் ஓகே? ஆஸ் கம்யூட்டட் பென்ஷன் in the portion. So now I am going to calculate the pension. பென்ஷனில் ரெகுலர் பென்ஷன் 1/2/24லேருந்து 25லேருந்து ஆர் February 25 ஒரு மாதம் மட்டும் 3,000 ரூபாவும், மார்ச்சில் பாதி கம்யூட் பண்ணிட்டார். அதனால் பேலன்ஸ் பாதி 1,500 ரூபாவும் கிடச்சிருக்கும். பென்ஷன் பீங் 4,500. Apart from that, he gets commuted pension. Commuted pension. Commuted pension எவ்வளோ வந்து சேருது? 1,20,000 minus exemption. Exemption எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? 1/3 or 1/2 based on the gratuity received or not on total commuted pension. So 1,20,000 அப்படிங்கிறது 50%. அப்போ ஃபுல் கம்யூட்டட் பென்ஷன்னா 100/50. இப்போ கிராஜுவிட்டி இருக்கா இல்லையா?
Next line, in addition to this, he received a gratuity of 1,50,000. அப்போ gratuity இருக்கு அப்படி சொன்னாக்க only 1/3. If he gets no gratuity, na 1/2 of the commuter pension is exempted. Then this value being 80,000, 80,000 rupees is exempted. So 1,20,000 minus 80, 40,000 being taxable commuted pension. Taxable commuted pension. Apart from that, we have to calculate two more items. One is all about gratuity case. Another one is leave encashment. And compute his gross salary. He is not covered under payment of gratuity act. So I have to calculate the gratuity as well as leave encashment separately. Then I can mix here. Okay. Let's see. I have to calculate gratuity only. Gratuity calculate பண்ணும்போது gratuity received being 1,50,000 minus whichever is the least is exempt. First வந்து என்ன வரும் half என payment of gratuity act not covered. He is not covered under payment of gratuity act. அப்போ half into 10 calendar months average salary into 10 calendar months average salary into completed years of service. Part thereof வராது. இதுவே வந்து gratuity act covered இருந்துச்சுன்னா 15/26 last drawn salary, completed years of service and part thereof will come. Second being statutory limit. How much is that? 20 lakhs being the statutory limit, and third one being actual gratuity received. Actual gratuity received, which is 1,50,000. Now, இந்த 10 calendar months கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு எப்போ ரிட்டையர் ஆனாரு? February எக்ஸாக்டா. அப்போ February விட்டு நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். ஸோ 10 calendar months கால்குலேட் பண்ணுறேன். 1/4/2024, 31st March 2025, date of retirement being 1/2/2025, எக்ஸாக்டாக 10 months அப்படின்னு சொன்னாக்க February விட்டுருங்க, அது ஒரு நாள் தான். அப்போ உங்களுக்கு ஜனவரியிலேருந்து கால்குலேட் பண்ணோம். இந்த கேலண்டர் இயரில் ஒரு மாதம், அப்புறம் அந்த இதில் 3 மாதம் விட்டிங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும். இப்போ ஏப்ரல்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணால் கரெக்டாக இருக்கும். அப்போ இதுலேருந்து இது வரைக்கும் கரெக்டாகவே இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ யூ நோ நீட் டு ஒரி அபவுட் தட். இன் திஸ் halfway through there is an increment. Okay, the increment happened on 1/7/2024. அப்போ ஃபஸ்ட்டு இந்த பீரியடுக்கு சேலரி எவ்வளோ, இந்த பீரியடுக்கு சேலரி எவ்வளோ. For this period salary different, and for this period salary is different. Is that clear? இங்கே salary எவ்வளோனா 5,000 rupees. 5,000 rupees அதில் 60%, 100 into 60%, 60%. அப்போ 60% being 3,000 DA forming part of salary, 8,000 rupees. இந்த பீரியடில் வரும்போது 4,500. இதில் 60% போட்டால் எவ்வளோ வருது? 2,700. So 2,700 being the value. So ரெண்டு ஆட் பண்ணிங்கன்னா 7,200 here. This is for how many months? 1/4லேருந்து 1/7 வரைக்கும் 3 months. From here to here 7 months. அப்போ into 3 into 7 மல்டிப்ளை பண்ண எவ்வளோ வருது? 21,600, 56,000, and total being 77,600. Okay, so then average being 7,760. 7,760. Is that clear? Now I can post that value here. Half into 10 calendar months average salary being 7,760. We got this here. Completed years of service வரும்போது 24 years. 24. Then what's the final value here? 93,120.
Among the three, the least being this one is exempted. Balance taxable gratuity here being 56,080. Gratuity is completed. So we have completed the gratuity also. Now, finally, I have to calculate the leave encashment. These two lines. Yeah. So, இங்க வரும்போது gratuity being 56,880 is the taxable value as per the working note number 1. இப்போ leave encashment பார்க்க போறோம். So, leave encashment பார்க்கும்போது என்ன வரப்போகுது? Working note number 2. Whichever is lower of leaves sanctioned or 30 days in a year, he was entitled to 40 days leave for every year of completed services. Okay, clear? And in the sum ஒரு twist என்னன்னா, leave encashment received being 56,000, leave encashment வந்து 56,000. Accumulated leave on account of accumulated leave வந்து 240 days. எவ்வளவு நாள் லீவ் இருக்குன்றான்? 240 days இருக்கு அப்படின்றான். What is the completed years of services? Completed years of service being 24. Okay. Now, இப்போ leaves availed sanctioned எவ்வளோன்னு கொடுக்கல பாருங்க. Leaves availed எவ்வளோ, sanctioned எவ்வளோ? Sanction வந்து 40 days கொடுத்துட்டான். Availed during the services encash எவ்வளோன்னு சொல்லலை. ஆனால் அவருடைய கிரெடிட்ல 240 இருக்குன்னு சொல்லிட்டான். அப்போ அதை நம்ம மிஸ்ஸிங் டேட்டா மாதிரி முதல் கால்குலேட் பண்ணி ஆகணும். ஸோ அதை நான் முதல் செப்பரேட்டாக கால்குலேட் பண்ணி காமிக்கிறேன் பாருங்க. லீவ்ஸ் சாங்ஷன்டு 40 days per year for 24 yearsக்கு, 40 days per year for 24 years completed yearsக்கு எவ்வளோ வருங்க? 960 days. ஆனால் அவருடைய அக்கௌண்ட்டில் எவ்வளோ தான் இருக்குன்றாங்க? லீவ்ஸ் இன் கிரெடிட் ஃபார் த பேமெண்ட் ஆஃப் லீவ் சேலரி as per the employer's record. Employer's recordல எவ்வளோ இருக்கு? 240 தான் இருக்கு. அப்போ டிஃபரன்ஸ் வந்து எவ்வளோ இருக்கு? 720 leaves availed and encashed during the service. During service. Is that okay? இது மிஸ்ஸிங் டேட்டா மாதிரி இருக்கு, அதை நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். எம்ப்ளாயர் அவருக்கு லீவ் சேலரி கொடுக்கும்போது, சார் நீங்கள் 240 நாள் லீவ் எடுக்காமல் இருக்கு, இந்தாங்க பிடிங்க 1.5 லட்சம் ரூபான்னு கொடுத்துட்டார். வருஷத்துக்கு 40 நாள். அப்போ எத்தனை நாள் லீவ் எடுத்தான், எவ்வளோ என்கேஷ் பண்ணால் அந்த டீட்டெயில்ஸ் இல்லை. அப்போ அந்த 40 நாளாக கொடுக்கும்போது 24 வருஷம் சர்வீஸுக்கு எவ்வளோ இருந்திருக்கணும்? 240 தான் இருக்குன்னா பேலன்ஸ் வந்து லீவ்ஸ் அவைல்ட் அண்ட் என்கேஷ்ட். இப்போ நம்ம ரீஒர்க் அவுட் பண்ண போகிறோம் நம்மளுடைய ப்ரொசீஜர் படி. ஸோ ஆஸ் பர் அவர் ப்ரொசீஜர், விச் எவர் இஸ் லோவர் ஆஃப் leave sanction or 30 days per year. அப்போ 40 இருக்குது. அப்போ நீங்கள் கட்டாயமாக எதை எடுத்துக்கணும்? 30. அப்போ ஃபார் கம்ப்ளீட்டட் இயர்ஸ் ஆஃப் சர்வீசஸ்க்கு எவ்வளோ வரும்? ஸோ யூ ஹேவ் டு மல்டிப்ளை வித் 24. எவ்வளோ வருதுங்க? 720. அது வந்து நம்ம இப்போ என்ன சப்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கணும்? லீவ்ஸ் அவைல்டு அண்ட் என்கேஷ்டு டியூரிங் த சர்வீஸ். Encashed during the service. எவ்வளோ இருக்கு? 720. அந்த 720லேருந்து இந்த 720 லெஸ் பண்ணிட்டோம்னா 0. Leave standing to his credit being 0 அப்படின்னா nothing is exempted, fully taxable. Okay. So leaves encashment.
Leaves encashment received 1,50,000 fully 56,000 fully taxable. Refer working note number 2. No days standing to his credit. No days are standing in his credit. Standing in his credit. Hence, fully taxable. Fully taxable. Is that clear? Now start பண்ணும்போது assessment year, previous year detail 25, 26, 24, 25, assessee. Assessee பேர் என்ன? Mr. A. Mr. A. இந்த details கொடுங்க. If I add up all this value, then you will get gross salary here. Net salary இல்லை, இதுல இருந்து சில deductions பார்க்கணும். We will study that in the subsequent lectures. அதெல்லாம் நம்ம இதோட ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம். The gross salary in this case being 2,54,380. இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்த salary, pension, gratuity, leave encashment எல்லாம் சேர்த்து ஒரே இல்லஸ்ட்ரேஷனாக கொடுத்துருக்கோம். இது மாதிரி டேக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் எல்லா சாப்டரும் முடிச்சோம்னா எல்லா சாப்டரும் சேர்த்து ஒரே இல்லஸ்ட்ரேஷனாக வரும். பார்த்துங்க. 3K இப்போ நமக்கு வந்து எல்லா ப்ரொவிஷன்ஸும் ஞாபகம் இருக்கணும். மொத்தம் 5 ஹெட்ஸ் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் அதர் ப்ரொவிஷன்ஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு உங்கள் பை ஹார்ட் ஆன பிறகு தான் உங்களால் காம்ப்ரிஹென்சிவ் இல்லஸ்ட்ரேஷனை சால்வ் பண்ண முடியும். கிளியர்? பயமுத்தாதீங்க சார். உங்கள்கிட்ட ஒரு கிளைண்ட் வந்து உட்கார்ந்தாருன்னா எல்லா ப்ரொவிஷன்ஸும் மைண்டில் வச்சுக்கிட்டு கிளைண்ட்டுக்கு சாதகமாக டேக்ஸ் கட்ட வேண்டியது குறைச்சி கொடுத்தா உங்களுக்கு ஃபீஸ் ஜாஸ்தி தருவாங்க. மார்க் ஜாஸ்தியை பற்றி விடுங்க, ஃபீஸ் ஜாஸ்தி தருவாங்க. வேணுமா வேண்டாமா? So scoring more mark is equivalent to getting more salary or more fees. How do you expect? Think over this. Right? Clear? Tax பொறுத்த வரைக்கும் equivalent to money. Tax is equivalent to money. அதனால் ஊரில் எங்கே போய் உட்கார்ந்தாலும் சரி, நீங்கள் சிஏ இல்லை சிஎம்ஏ படிக்கிறீங்கன்னு சொன்னாலே அடுத்த நிமிஷம் எனக்கு எவ்வளோப்பா டேக்ஸ் வரும் அப்படின்னு ஆரம்பிப்பாங்க. என்கிட்ட ரொம்ப ரொம்ப சோகமாக சொன்னான், ரொம்ப கஷ்டப்படுறான்டா அப்படின்னா. ஏன்னு? அவன் வருஷத்துக்கே 3 லட்ச ரூபா டேக்ஸ் கட்டுறானான்னு ரொம்ப ஃபீல் பண்ணி சொன்னாங்க. நீங்கள் வேறம்மா, 3 லட்ச ரூபா டேக்ஸ் கட்டுறான், அவனுக்கு 20 லட்ச ரூபா மேலே வருமானம் வந்துட்டு இருக்கணும். என்னது? அது சொல்லவே இல்லையா அந்த படுவாய் பையன். ஸோ அப்படி ரிவர்ஸ் கேல்குலேஷன் நம்ம பண்ணி அவன் மறைச்சா நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஸோ இதெல்லாம் ஒரு அட்வான்டேஜ். காலேஜ் டேஸ் வரைக்கும் வேறு மாதிரி லைஃப். ஸ்கூல் டேஸ் வரைக்கும் மார்க். காலேஜ் டேஸ் எக்ஸப்ட் இன்ஜினியரிங் அண்டு மெடிக்கல் காலேஜ், நம்ம காலேஜ் எல்லாம் காலேஜ் போயிட்டு வந்தாலே அது தனி இல்லையா? அவ்வளோதான், அதுக்கு மேலே ஒன்றும் கிடையாது. சார் ஏதாவது அதெல்லாம் தூக்கி தூரமாகிங்க. த மொமெண்ட் யூ பிகம் அடல்ட் அண்ட் மூவிங் வித் த சோஷியல் பீப்புள், socializing, the talk of the social people or the society is money. ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது இதை செஞ்சீங்கன்னா உங்களுக்கு எவ்வளோ தப்ப சம்பாதிக்க முடியும்னு சொன்னால் அப்படியே வித்து கேட்பாங்க உங்களை. உலகம் உங்களை வித்து பார்க்கணுமா வேண்டாமா? ஸோ வித்து பார்க்க வைக்கிறதுக்கு முக்கியமான சாப்டர்ஸ் வந்து டாக்ஸேஷன் ஒன்று, அதோட ஃபினான்ஷியல் மேனேஜ்மெண்ட் ஒன்று. ஓகே, புட் யுவர் எஃபோர்ட்ஸ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆல் திஸ் திங்ஸ். கிளியர்னா டெக்ஸ்ட் பாருங்க. வில் மூவ் ஆன் டு தி நெக்ஸ்ட். So I got the message only one. Surya, what about the others? Keep texting. By tomorrow I may go up to some portion of perquisites. Some portion of perquisites over அப்படின்னு சொன்னாக்க thereafter I may need only 2 or 3 sessions to complete the salaries completely. By next week I will finish up completely. Okay, by next week. அதுக்கு அடுத்த வாரம் கொஞ்சம் என்னுடைய ஸ்கெடியூலில் கொஞ்சம் டிஸ்டர்பன்சஸ் இருக்கும். ஸோ as I have to attend some mandatory training program for CMA membership.
அதில் ஒரு 5 days எனக்கு டிஸ்டர்ப் ஆகுது. ஓகே, ஆல்ரெடி டோல்ட் யூ ஆல்சோ தோஸ் ஹூ வாண்ட்ஸ் டு அட்டென்ட் யூ கேன் அட்டென்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஆல்ரெடி நான் புக் பண்ணும்போது ஆல்மோஸ்ட் 20 சீட் தான் சார் இருக்குது அப்படின்ட்டாங்க. ஐ புக் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு கேட்டிருக்கிறேன், நீங்கள் ஜாயின் பண்ணணும்னு பண்ணியிருந்துருக்கலாம். நேரம் ஃபுல்லாக இருக்கும், டேட்ஸ் எல்லாம் இதெல்லாம் ஃபுல்லாக இருக்கும். 2 ப்ரோக்ராம், ஒன்று பெங்களூர், இன்னொன்று வந்து கொடைக்கானல். கொடைக்கானல் வந்து ரெசிடென்ஷியல் ப்ரோக்ராம். ஓகே, 5000 rupees 3 days ட்ரிபிள் ஷேரிங்கில் ஆஃபர் பண்ணியிருந்தாங்க. ரைட், ஸ்டூடெண்ட்ஸு மெம்பர்ஸுக்கு இட்ஸ் அரௌண்ட் 9000. ரைட், now we'll move on to the next one. We'll move on to VRS and retrenchment compensation. First, let's start with retrenchment compensation. Retrenchment compensation. ரொம்ப ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கன்ஃபியூஸ் ஆகுறது இந்த கிராஜுவிட்டி அண்டு லீவ் சேலரியில் அந்த டேட்டில் கன்ஃபியூஸ் ஆகும். ஒன்று கேலண்டர் மந்த்து, இன்னொன்று வந்து நார்மல். ஓகே, கேலண்டர் மந்த் கிராஜுவிட்டி, அதனால் அது மட்டும் மைண்டில் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா மேக்ஸிமம் மிச்சம்லாம் பண்ணிவிடுவீங்க. Retrenchment compensation, VRS, by just like you can solve this, there is no any complications. கம்பெனி உடைய ப்ராசஸில் எம்ப்ளாயீஸ் நம்பர்ஸை குறைக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க. ஆஸ் த பிஸ்னஸ் சைஸ் இஸ் வெரி ஸ்மால் அண்ட் பிகமிங் ஸ்மாலர் அண்ட் ஸ்மாலர் டே ஆஃப்டர் டே. அவங்களால இருக்கிற எம்ப்ளாயீஸுக்கு ஆஃபர் பண்ண முடியல. அப்போ சில பேர்த்த வேலையை விட்டு எடுக்க வேண்டியதாக இருக்குது. அப்படி எடுக்கும்போது சில காம்பன்சேஷன் கொடுக்குறாங்க. அப்படி காம்பன்சேஷன் கொடுக்கும்போது அண்டர் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அப்ரூவ்ட் ஸ்கீம் மூலமாக கொடுத்துருந்தால் ஃபுல்லி எக்ஸம்ப்டட். அப்போ கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயிஸ் எல்லாமே ரிட்டையர்மெண்ட் வாங்கிட்டு வராங்க, ரிட்ரென்ச்மெண்ட் காம்பன்சேஷன் வாங்கிட்டு வெளியே வராங்க. நாங்கள் வெளியே போயிடுறோம் சார் அப்படின்ட்டு. ஓகே, வெளியே அனுப்பிடுறாங்க. அப்படி வரும்போது ஆட்டோமேட்டிக் என்ன இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாக்கா, கவர்மெண்ட் ஸ்கீமா? ஆமாம் சார், அப்போ எக்ஸம்ப்டட். அதர் தென் தட் இண்டஸ்ட்ரியல் டிஸ்பியூட் ஆக்ட் 1947 ஆர் எனி அதர் ஆக்ட் ஆர் எனி அதர் ரூல் ஆர் எனி அதர் ஆர்டர்ஸ், கவர்மெண்ட் ஆர்டர் மூலமாக காம்பன்சேஷன் கொடுக்க வேண்டியதாக இருந்துச்சுன்னா whichever is the least is exempted. Okay, whichever is the least is exempted. Okay, அவ்வளோதான். நம்பர் மைண்டில் வச்சுக்கிட்டா போதுமானது. நம்பர் ஒன் வந்து 15/26 எங்கேயோ பார்த்த மாதிரி இருக்கும் பாருங்கள். கிராஜுவிட்டி நம்பர் அப்படியே வந்துடும். 15/26 இன்ட்டு salary into completed years of service and part thereof. Salary என்ன பார்க்கலாம் இதில். ஓகே, திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் ஆவரேஜ் சேலரி. செகண்ட் வந்து சீலிங் வந்து 5 lakhs. தேர்ட் வந்து ஆக்சுவல். அவ்வளோதான். அப்போ ரிட்ரென்ச்மெண்ட் காம்பன்சேஷன் சொன்னாலே உங்கள் மைண்டில் டக்குன்னு கிராஜுவிட்டி மாதிரியே வரும், 15/26. பட் அங்கே லாஸ்ட் ரன் சேலரி, இங்கே ஆவரேஜ் சேலரி இன்ட்டு கம்ப்ளீட்டட் இயர்ஸ் ஆஃப் சர்வீஸ் அண்ட் பார்ட் தேர்ஆஃப். இதில் என்னென்னா த கேல்குலேஷன் இஸ் நாட் ஆஸ் பர் இன்கம் டேக்ஸ். அதனால் இண்டஸ்ட்ரியல் டிஸ்பியூட் ஆக்டில் என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்களோ அதை நம்ம எடுத்துக்கணும். அப்போ salary for this purpose is not the 3 or 4 whatever it may be. இது வரைக்கும் என்ன பார்த்தோமோ அது இங்கே பொருந்தாது. Salary defined under Industrial Dispute Act. Okay, maybe. Okay, salary includes everything. போனஸ் ஏதாவது கொடுத்துருந்தாலோ, ரிட்டையர்மெண்ட் ஸ்கீமுக்கு ஏதாவது கான்ட்ரிபியூட் பண்ணாரோ, அதை தவிர இருக்கக்கூடிய எல்லாமே பேசிக்கு, டிஏ and commission, fixed percentage of commission and any other allowances, perquisites if it is being taxable, எல்லாத்தையும் நம்ம எடுத்துக்கணும். anyhow நீங்கள் இதை பற்றி கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. எக்ஸாமில் இந்த நம்பர் மட்டும் அவங்க கொடுத்துருவாங்க. ஏன்னா we never bother about studying the Industrial Dispute Act உடைய ப்ரொவிஷன்ஸ் இங்கே தேவை இருக்காது. அதனால் இந்த வேல்யூ சேலரிங்கிறத அவங்களே கொடுத்துருவாங்க. அதில் ஆவரேஜ் சேலரி அப்படிங்கிறது என்னென்னா 3 calendar மந்தோடைய ஆவரேஜ் சேலரி எடுத்துக்கலாம். இஃப் த சேலரி பீயிங் பேமெண்ட், the salary payable being month on month. இதுவே வீக்லி பேமெண்ட்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னாக்க, சேலரி வந்து வீக்லி பேமெண்ட்டாக இருந்தால் 4 calendar வீக்கோடைய சேலரியோடைய ஆவரேஜ் எடுத்துக்கணும். டெய்லி வேஜஸாக இருந்தால் 12 ஒர்க்கிங் டேஸோடைய, ஃபுல் ஒர்க்கிங் டேயோடைய சேலரியோடைய ஆவரேஜ் எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு எதில் சொல்லியிருக்கிறாங்க? இண்டஸ்ட்ரியல் டிஸ்பியூட் ஆக்ட். அவ்வளோதான்.
ஸோ இது ஒரு ப்ரொவிஷன்ஸ் மட்டும். எக்ஸாமில் ரிட்ரென்ச்மெண்ட் காம்பன்சேஷன் பற்றி எழுதுன்னு சொன்னால் இது எழுதுறதுக்காக வச்சுக்கணும். கேல்குலேஷன் பார்ட் ரொம்ப சிம்பிள். 15/26 into average salary into complete years of service and part thereof 5 lakhs and actual. Is that okay? இதுக்கு மேலே இதில் ஒன்றும் பெரிய காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் நமக்கு கிடையாது. Let's see. We'll see an illustration here. Retrenchment compensation kind of illustration. Okay, compute is taxable retrenchment compensation. So, retrenchment compensation received minus whichever is the least is exempt. Number one being 15/26 into average salary into completed years of service and part thereof. Part thereof. Second, statutory limit 5 lakhs. Third, actual. Mr. Gobin received retrenchment compensation of rupees 10 lakhs. So automatically ரெண்டு இடத்துலையும் வந்துடுது நமக்கு. After 30 years 4 months அப்படிங்கும்போது 6 months கீழே இருக்கு, பார்ட் தேராஃப் வராது. 30 தான் நம்ம எடுத்துக்கணும். At the time of his retirement, he was retrenchment. He was receiving a basic salary of 20,000 per month, dearness allowance 5,000 per month. Okay, dearness allowance 5,000. Okay, அப்போ ரெண்டையும் சேர்த்து எவ்வளோ வருது? 25,000 rupees into 15/26. Yes, come on, get me the value here. 4,32,692. இந்த salary calculations எல்லாமே as per எந்த act? Industrial Dispute Act, not as per the salary defined in Salaries chapter of Income Tax Act. So the taxable value being among the three, the least will be deductible. The மூணுல least வந்து 4,32,692. So the taxable retrenchment compensation being from 10 lakhs, if I subtract the least of the three, 5,67,308 is the taxable value. Clear? Now, let's move on to the next one. Online finish பண்ணியாச்சுல டெக்ஸ்ட் பண்ணுங்கப்பா. ப்ரொவிஷன்ஸை பை ஹார்ட் பண்ணுங்க, திரும்ப திரும்ப படிங்க, மறந்துடும். முடிஞ்ச வரைக்கும் நான் குட்டியாக எழுதுறது காரணம் ஈஸியாக பை ஹார்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் எழுதுறேன். பட் எக்ஸாமில் வரும்போது ஃபுல்லாக எழுதுங்க. கம்ப்ளீட்டட் இயர்ஸ் ஆஃப் சர்வீஸ் அண்ட் பார்ட் தேர் ஆஃப்லாம் ஃபுல்லாக எழுதணும்.
Next, VRS, voluntary retirement. Voluntary retirement. கம்பெனியில் இடம் இல்லை, வெளியே அனுப்புகிறேன், அது ரிட்ரென்ச்மெண்ட். கம்பல்சரியாக போய் ஆகணும். கம்பெனியில் இடம் இல்லை, ஆனால் மேனேஜ் பண்ண முடியும், போனால் சந்தோஷமாக இருக்கும். அப்போ ஒரு ஆஃபர் கொடுக்குறேன், போகிறீங்களா? இப்போயே போனீங்கன்னா உங்களுக்கு பணம் ஜாஸ்தி தரேன். தென் தி வில் ஆஃபர் சம் எக்ஸ்ட்ரா மணி. விஆர்எஸ் வேணும்னா எடுத்துக்கலாம். வாலண்டரி ரிட்டையர்மெண்ட் காம்பன்சேஷன். ஓகே, இதில் காம்பன்சேஷன் ரிசீவ்ட் ஆஸ் பர் த ஸ்கீம். ஓகே, ஸோ இந்த எக்ஸம்ஷன் யாருக்கு மட்டும்தான் இருக்கும்? சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட், ஸ்டாச்சுட்டரி கார்பரேஷன், நோட்டிஃபைடு இன்ஸ்டிடியூட்ஸ், ஸ்டேட் கவர்மெண்ட், லோக்கல் அத்தாரிட்டி, பப்ளிக் செக்டர், யூனிவர்சிட்டி, எனி கம்பெனி, ஐஐடி. இதில் மட்டும்தான் உங்களுக்கு எக்ஸம்ஷன்ஸ் இருக்குது. அந்த எக்ஸம்ஷனும் லிமிட் இருக்குது. எக்ஸம்ஷனும் லிமிட் இருக்குது. ஓகே, இந்த டீமில் இருக்கிறவங்களுக்கு மட்டும் எக்ஸம்ஷன்ஸ். ஓகே, government employees, statutory corporation, notified institution, state government, local authority, public sector, university, any company, IIT. Exemption எவ்வளோ அப்படி சொன்னாக்கா, whichever is the least is exempted. Number 1, actual amount. Number 2, ceiling. லிமிட் நம்ம இதில் பார்த்த மாதிரியே தான் இங்கேயும் 5 லட்சம் ரூபா ரிட்ரென்ச்மெண்ட் காம்பன்சேஷன் மாதிரி. இந்த 3 and 4 கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும். இது என்ன அப்படின்னு சொன்னாக்கா, 3 into last drawn salary into completed years of service. அதுக்கப்புறம் last drawn salary into months left unserved. அதாவது 30 வருஷம் அவருக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு. சர்வீஸ் வந்து எத்தனை வருஷம் இருக்கு? 30 வருஷம். அவர் என்ன பண்ணிட்டாரு, 20 வருஷம் 8 மாதம் வந்து என்ன பண்ணிட்டாரு, ஒர்க் பண்ணிட்டார். அப்போ ரிட்டையர்மெண்ட்டில் போகிறீங்களா வெளியே அப்படின்னு சொல்கிறோம், ஓகேன்றார். இப்போ ரிட்டையர்மெண்ட்டில் வெளியே போகிறார். ஸோ விஆர்எஸ் ஸ்கீமில் போகிறார். அப்படின்னா அன்சர்வ்டு. பேலன்ஸ் எத்தனை மாதம் அவர் வேலை செய்யலை? 9 வருஷமும் 4 மாதமும் வேலை செய்யலை. ஓகே, சர்வீஸ் டியூரேஷனில் எவ்வளோ நாள் ஒர்க் பண்ணி, எத்தனை வருஷம் வேலை ஒர்க் பண்ணியிருக்கிறார், இன்னும் எத்தனை மாதம் அவருக்கு சர்வீஸ் பெண்டிங் இருக்கும்போது வெளியே போனார். அப்போ 3 into லாஸ்ட் ட்ரான் சேலரி இன்ட்டு கம்ப்ளீட்டட் இயர்ஸ் ஆஃப் சர்வீஸ்னா 20. பார்ட் தேர் ஆஃப் கிடையாது. இங்கே லாஸ்ட் ட்ரான் சேலரி இன்ட்டு நம்பர் ஆஃப் மந்த்ஸ் லெஃப்ட் அண்ட் சர்வ்ட் அப்படின்னு சொன்னால் 9 இயர்ஸ் சொன்னால் 9 into 12 months ப்ளஸ் இன்னொரு 4 months எவ்வளோ வருது? 112 months. 112 months. இந்த 4 வேல்யூவில் லீஸ்ட் வில் பி எக்ஸம்ப்டட். ஆக்சுவல், சீலிங் 5 lakhs. எத்தனை வருஷம் ஒர்க் பண்ணி முடிச்சாரோ அத்தனை வருஷத்துக்கு ஒவ்வொரு வருஷம் கம்ப்ளீட்டட் இயர்ஸ் ஆஃப் சர்வீஸ், ஒவ்வொரு வருஷத்துக்கு 3 மாத கணக்கில் எடுத்துங்க. இன்னொன்று, இன்னும் எத்தனை மாதம் பெண்டிங் இருக்குன்னு பாருங்கள், அதோடைய லாஸ்ட் ரவுண்ட் சேலரி. இந்த 4 whichever is the least is exempted. And salary for this purpose is 3. Salary for this purpose is 3. அப்படி என்ன அர்த்தம்? பேசிக் ப்ளஸ் டிஏ ஃபார்மிங் பார்ட் ஆஃப் சேலரி அண்ட் ஃபிக்ஸ்டு பர்சன்டேஜ் ஆஃப் கமிஷன். ஸோ இந்த 3 விஷயங்கள் சேர்த்து தான் இங்கே மாதிரி சேலரின்னு எடுத்துக்கிறோம். இஸ் தட் கிளியர்? Now understand that this VRS will be allowed once in a lifetime. கிராஜுவிட்டியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுறாங்க, எக்ஸுங்கிற கம்பெனியில் வேலை செஞ்சார், அங்கேருந்து ரிட்டையர் ஆகிட்டு வெளியே வரும்போது ஒரு கிராஜுவிட்டி கொடுத்தாங்க. அதுக்கப்புறம் ஒயில போய் ஜாயின் பண்ணார், அதில் ஒரு 10 வருஷம் வேலை செஞ்சுட்டு வரார், அங்கேயும் கிராஜுவிட்டி வருது. அப்போ சீலிங் மட்டும் தான் ரெடியூஸ் ஆகிட்டே வரும். சீலிங் மேக்ஸிமம் சீலிங் 20 lakhs தான். அந்த 20 lakhsலேருந்து எக்ஸம்ஷன் கிளைம் பண்ணுறதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணிட்டே வந்துடலாம். until 20 lakhs கிளைமபிள் யூ கேன் என்ஜாய் த பெனிஃபிட். ஆனால் விஆர்எஸில் வந்துட்டிங்கன்னா ஒரே ஒரு முறை எக்ஸ்ஒய்செட் கம்பெனிலேருந்து விஆர்எஸில் வெளியே வந்துட்டு ஏபிசிங்கிற இன்னொரு கம்பெனியில் ஜாயின் பண்ணி அங்கேயும் விஆர்எஸில் வெளியே வந்தால் உண்டா சார்? இல்லை, இட் இஸ் எலிஜிபிள் ஒன்லி ஒன்ஸ் இன் யுவர் லைஃப் டைம். அது இல்லாமல் ரிசைன் பண்ணிட்டு எக்ஸ்ஒய்செட்லேருந்து ரிசைன் பண்ணிட்டு வந்துட்டா திரும்பவும் எக்ஸ்ஒய்செட்டோடைய சிஸ்டர் கன்சர்ன் ஆர் அவருடைய சப்சிடரி ஆர் அவருடைய ஹோல்டிங் கம்பெனியில் உங்களுக்கு எம்ப்ளாய்மெண்ட் இருக்கக்கூடாது. யூ ஷுட் நாட் கெட் எம்ப்ளாய்ட் ரிலேட்டட் குரூப் ஆஃப் கம்பெனிஸ், ரைட்? கம்பெனியில் இடம் இல்லைன்னு சொல்லி வெளியே அனுப்புகிறோம், அந்த கம்பெனியில் இன்னொருத்துக்கு போனால் என்ன அர்த்தம்? ஸோ இட் இஸ் ஆல்சோ பி நாட் பர்மிட்டட் ஹியர். இஸ் தட் கிளியர்? Now
After VRS, the individual should not be employed in any another company of the same management. அதே மேனேஜ்மெண்ட்ல இருக்கிற இன்னொரு கம்பெனியில் ஜாயின் பண்ணக்கூடாது. He should not have received any other VRS. Any other VRS வந்திருக்க கூடாது. அதாவது that is allowed only once in a lifetime. Now, Section 10 Clause 10C இது எதில் வருது? Section 10 Clause 10C exemption. If you are claiming the exemption under Section 10 Clause 10C, this is the exemption. Whichever is the least of the four. அப்படி claim பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு relief under Section 89 will not be given. Okay. So உங்களுக்கு 89ல relief கேட்டிங்கன்னா இங்கே கிடையாது. Okay. Relief தான் உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா? Relief என்ன அர்த்தம்? Section 89ல லம்சமாக அட்வான்ஸஸ் சேலரி இந்த வருஷம் ஒரு 4-5 வருஷத்தோடைய சேலரி இப்பயே வாங்குறீங்க, இல்லை 4-5 வருஷத்தோடைய சேலரி அரியராக வந்து லேட்டராக வாங்குறீங்க. அப்போ யூ மே பி ஃபாலோயிங் இன் த டிஃப்ரெண்ட் ஹையர் டேக்ஸ் ப்ராக்கெட். அப்போ தேவையில்லாமல் ஜாஸ்தி டேக்ஸ் வரும்போது, சார் அந்தந்த வருஷமே ஒழுங்காக எனக்கு வந்துருந்துச்சுன்னா கம்மி தானே சார் டேக்ஸ் கட்டியிருப்பேன், இல்லை டேக்ஸே கட்டாமல் இருந்திருப்பேன், மொத்தமாக இப்போ வாங்கினதுக்காக நான் டேக்ஸ் கட்ட சொல்கிறீங்களே, ஓகே அப்படின்னு அவர் கேட்கலாம் இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி கேட்கும்போது உங்களுக்கு ஒரு ரிலீஃப் கொடுக்குறேன்னு சொல்லலாம். ஸோ தெர் இஸ் சான்சஸ். இப்போ இது நம்பி எஃபெக்டா பார்த்தீங்களா அந்த படம்? நம்பி எஃபெக்ட் என்ன படம்? ராக்கெட்ரியா? மாதவன் நடிச்சிருப்பாரு. Z5ல படம் பேர் என்னது? எல்லாம் ஃபிங்கர் டிப்ஸில் செக்ஷன்லேருந்து சப்செக்ஷன்லேருந்து மைண்டில் வச்சுருக்கணும். ஓகே, என்ன படம் அது? அதெல்லாம் நாங்கள் பார்க்க மாட்டோம் சார். ஃபஸ்ட்டு ஷோ வந்துச்சுன்னா நாங்கள் ஓடி போய் பார்ப்போம். எங்களுடைய ஃபேவரட் ஆக்டர் யார் இருந்தாரோ, மற்றபடி நாங்கள் பார்ப்போம். இதெல்லாம் டாக்குமெண்ட்ரி, ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கானது. Go and see that movie. படம் பேர் என்னது? அதே மாதிரி ராக்கெட் பாய்ஸ், அதுவும் நல்லாயிருக்கும் வெப் சீரிஸு. அண்டு சில ரியல் ஸ்டோரி வில் ஹெல்ப் யூ டு லேர்ன் எ லாட். எப்படிலாம் கவர்மெண்ட்டு ஃபார்ம் ஆச்சு, எத்தனை பேர் எப்படிலாம் உருவாக்குனாங்க கவர்மெண்ட் அப்படின்லாம் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம். ராக்கெட் பாய்ஸ் இந்த இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்பி எஃபெக்ட்னு நினைக்கிறேன், டக்குன்னு ஞாபகம் வரல. அப்துல் கலாமுடைய இது கான்டெம்பரரி. அவர் 2 பேரும் சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணாங்க. இதில் இஸ்ரோட. ஆனால் இவர் மேலே அலிகேஷன் போட்டு இவர் அரெஸ்ட் பண்ணி உள்ளார வச்சிட்டாங்க, சஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டாங்க. ஹி வாஸ் பீனலைஸ்டு அண்டு நேம்டு ஹிம் ஆஸ் ட்ரைட்டர். அதுக்கப்புறம் ஒரு கேஸ் போட்டு ஜெயிச்சு ரொம்ப வருஷத்துக்கு பிறகு 15 வருஷத்துடைய சம்பளமும் காம்பன்சேஷன் சேர்த்து மொத்தமாக வாங்கினார். அதான் அந்த ஸ்டோரி. நல்லாயிருக்கும், இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். அப்துல் கலாமோட சேர்த்து ஐ திங்க் விகாஷ் அப்படிங்கிறது தான் அவர் கண்டுபிடிச்ச அந்த என்ஜின். இன்றைக்கி கூட ராக்கெட்டில் யூஸ் பண்ணுற முக்கியமான என்ஜினில் விகாஷ் என்ஜின் தான். அந்த விகாஷ் வந்து அவங்களுடைய ரோல் மாடல் விக்ரம் சாராபாய். ஓகே, அந்த பேர்லேருந்து ஷார்ட் பண்ணி எழுதுனது தான் இந்த விக்ரம் சாராபாய் தான் விகாஷ் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுருக்காங்க. அந்த என்ஜின் தான் இன்றைக்கி யூஸ் பண்ணிட்டுருக்காங்க. அவர் யார் அப்படின்னு சொன்னாக்க நம்பி. ஓகே, ஒருத்தர் பிரசிடென்ட் ஆகிட்டு வெளியே வந்தார், ஒருத்தர் உள்ளார போயிட்டு வெளியே வந்திருக்கிறாரு. அவர் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டார் இதை ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு அப்படிங்கிறதுக்கெல்லாம் அந்த மூவி நல்லாயிருக்கும். யூ கேன் கோ அண்ட் சி தட் மூவி. ஓகே, டாக்குமெண்ட்ரி லைக் இருக்கும், அது இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும், அந்த ஹிஸ்ட்ரி தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ எதுக்கு சொல்கிறேன்னா, கிட்டத்தட்ட 15-20 வருஷத்துக்கு பிறகு 20 வருஷம் சம்பளமும் ஹி வாஸ் டெர்மினேட்டட். ஓகே, அதுக்கப்புறம் ரீஇன்ஸ்டேட்டட்னு நினைக்கிறேன் ஐ திங்க். ஓகே, கிட்டத்தட்ட 15 இயர்ஸ் வந்து அவருக்கு சேலரி வரல. அந்த 15 வருஷம் சேலரியும் இல்லாமல் காம்பன்சேஷன் பெனால்ட்டி, இவரை வந்து நீங்கள் வயலேட் பண்ணிட்டீங்க, மீன்ஸ் ஒரு எத்திக்கல் வேல அவரை பார்க்காம நீங்கள் இமீடியட்டாக அரெஸ்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு 50 lakhs பக்கம் அவருக்கு பெனால்ட்டி கொடுத்து இவருக்கு காம்பன்சேஷன் கொடுத்தாங்க சேலரி. இப்போ பாருங்கள், 50 lakhs 15 years சேலரி இதெல்லாம் சேர்த்தாக்க 1 crore மேலே வந்துருச்சு அவருக்கு. ஸோ 1 crore மேலே வந்து சர்ச்சார்ஜெல்லாம் வருது. அப்போ அவர் சொல்லுவோம், என்னங்க கொடுக்குற மாதிரி கொடுத்து 40% நீங்களே வாங்கிக்கிறீங்களே, இல்லை 30% ஸ்லாப்பு 1 lakhக்கு மேலே வந்துச்சுன்னா 1 crore மேலே வந்துச்சுன்னா என்ன ஆச்சு உங்களுக்கு? சர்ச்சார்ஜ் வந்து எவ்வளோ வருது? 15% வருது. அப்போ ஒரு 30 ஒரு 15னா 45, அதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் சேர்த்திங்கன்னா 4.5 இல்லையா? ஹெல்த் அண்ட் எஜுகேஷன் செஸ் சேர்த்திங்கன்னா கிட்ட 40% க்ளோசர் வந்துடுது. கொடுக்குற மாதிரி கொடுத்து நீங்களே பிடிங்கிறீங்களே சார். தென் ஹீ கேன் என்ஜாய் த ரிலீஃப் அண்டர் செக்ஷன் 89. அதே மாதிரி தான் விஆர்எஸ், ரிட்ரென்ச்மெண்ட் காம்பன்சேஷன், இந்த 2 கேசஸ்லையுமே இஃப் யூ ஆர் என்ஜாயிங் தட் ரிலீஃப் அண்டர் செக்ஷன் 89 clause 1, யூ கேன் நாட் என்ஜாய் வாட்? These 2 exemptions, right? இந்த ரெண்டுமே right? So இங்கேயும் least of the following will be exempt but subject to relief under, okay, இங்க வந்து subject to relief under 89 clause 1. retrenchment compensationக்கு வந்து relief உண்டு, சாரி, ஆனா இதுக்கு வந்து relief கிடையாது. இதுக்கு வந்து அந்த relief கிடையாது. You cannot avail the relief under section 89. ஒன்று 89ல போங்க, இல்லை 10 clause 10C ல deductions claim பண்ணுங்க. ரெண்டுல ஏதாவது ஒன்று தான் claim பண்ண முடியும். பட்
retrenchment compensation வந்து நீங்க 89 பார்க்கலாம், retrenchment compensation benefit நீங்க enjoy பண்ணிக்கலாம். Is that clear? Any doubts here? So இந்த sum வந்து ரொம்ப சிம்பிள் ஆனது. We'll try to finish off easily. இதுக்கப்புறம் நம்ம பிஎஃப் அடிக்கடி சொல்லிட்டு இருந்தோம் இல்லையா, அதை பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம். என்னென்ன வேரியன்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம பார்க்கலாம். Now, Mr. Roshan, after serving Z Limited for 23 years 7 months, opted for a voluntary retirement scheme. Total tenure of service 30 years. 30 வருஷம் சர்வீஸ். Served 23 years 7 months. அப்போ unserved period 6 years. 6 years 5 months. Okay. Compensation received being 8 lakhs. VRS compensation 8 lakhs minus whichever is the least exempt. Number 1, actual 8 lakhs. Number 2, ceiling statutory limit 5 lakhs. Number 3, completed years of service into 3 into average salary into last drawn salary. Number 4, last drawn salary into months unserved month. Okay. Salary வரும்போது basic plus DA, where it is being the forming part of salary 25,000 அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க. So completed years of service in the 23 years into 3, last drawn salary being 25,000. இதில் வரும்போது 25,000 into months unserved 6 into 12 72 plus 5 77 month. 77 into 25,000 எவ்வளோ வருது? 19 lakhs 25,000. Third one வந்து 23 into 3 into 25,000 17 lakhs 25,000. Among the 4, the least being 5 lakhs. So 5 lakhs is exempted from 8 lakhs. 5 lakhs subtract பண்ணிட்டீங்கன்னா 3 lakhs taxable gratuity. Is that clear? Any doubts? So I got the message only from 3 of you on online. Come on. What about the rest? தெரியாது பாக்கிய மேடம். சில பேர் இந்த அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பக்கம் எனக்கு கேட்பாங்க, எனக்கு சுத்தமாக தெரியாது. ஓகே, இந்த கிளாஸ் வருமா அது வருமானு இந்த ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் என்னமோ சொல்கிறாங்க, என்ன இருக்குன்னு கூட தெரியாது. யூ கேன் ஆஸ்க் தேர். பாக்கிய மேடம் கேட்ட அவங்க அப்டேட் பண்ணியிருப்பாங்க. Okay, now let's move on to the next one. I think I may complete the PF by today itself.
இன்னைக்கு நம்ம பிஎஃப் முடிச்சிட்டோம்னா அலவன்சஸ் டிடக்ஷன்ஸ் கம்ஃபர்டபுளாக நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் நம்ம முடிச்சிடலாம். பெருக்கி 6ல் கொஞ்சோண்டு ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். Sunday class. Sunday is the probably we may start bit late. என்ன டைம் போட்டிருக்கோம் காலை. We'll start with Provident Fund in this class. Provident Fund. Now, Provident Fund அதில் எஸ்பிஎஃப் சூப்பர் அனுவேஷன் ஃபண்ட் இதெல்லாமே நமக்கு வரும். பெனிஃபிட் ஃபண்ட் அதில் we have SPF statutory provident fund, recognized provident fund, public provident fund, unrecognized provident fund. So we may have 4 varieties to be discussed. Government entity employee காக deposit பண்ணது SPF. Some other entity, okay, where they have 20 plus employees, mandatory அவங்க வந்து PFல deposit பண்ணியிருக்கணும் அதோட எம்ப்ளாய்க்காக. That too as per recognized provident fund ஸ்கீமில் பண்ணியிருக்கணும் RPF. நான் எம்ப்ளாயி கிடையாது சார், நான் எம்ப்ளாயர், எனக்கு மட்டும் ரிட்டையர்மெண்ட்டுக்கு அப்புறம் ஒரு கன்சாலிடேட்டட் அமௌண்ட் வரணும்னு ஆசை இருக்கக்கூடாதா, அப்போ எனக்கு அது மாதிரி ஒரு ஸ்கீம் கொடுங்க அப்படின்னா வந்தது பிபிஎஃப். ஸோ ஆர்பிஎஃப் வேறு, எஸ்பிஎஃப் இதெல்லாம் வந்து எம்ப்ளாய்க்காக டெபாசிட் பண்ணியிருப்பார், அதில் எம்ப்ளாயையும் சேர்த்து கொஞ்சம் டெபாசிட் பண்ணுவார். ஆனால் பிபிஎஃப் அப்படி கிடையாது, மொத்தமாக அவரே டெபாசிட் பண்ணிப்பார். ஓன் செல்ஃப் எம்ப்ளாய்டு எம்ப்ளாயி அதில் டெபாசிட் பண்ணலாமா, பண்ணிக்கலாம். அது ஒரு ஓப்பன் ஸ்கீம், யார் வேணாலும் பண்ணிக்கலாம். செல்ஃப் எம்ப்ளாய்டும் பண்ணலாம் அண்டு எம்ப்ளாயும் பண்ணலாம். யூபிஎஃப் சில குட்டி கம்பெனிலாம் இருக்கும், ஒரு 5 பேர் 6 பேர் தான் அந்த எம்ப்ளாய்மெண்ட்டில் இருக்கிறாங்க. பிஎஃப்லாம் ரெகக்னைஸ்டாக இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. ஆனால் அவங்களும் ஒரு வெல்ஃபேர் எம்ப்ளாய்க்காக கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க. அப்போ எம்ப்ளாயி வெளியே போகும்போது அவருக்கு லம்சம் அமௌண்ட் கிடைச்சா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அன்ரெகக்னைஸ்டாக அவரே விருப்பப்பட்ட ஒரு மோடில் க்ரியேட் பண்ணிக்கிட்டார் அப்படின்னு சொன்னாக்க அது பேர் யூபிஎஃப். ரிட்டையர்மெண்ட் அப்போ அதுலேருந்து எடுத்து கொடுப்பாங்க. ஸோ 4 மெத்தட் இருக்கு. Now, employer, employee, employee renders service to employer, employer offers him salary, say rupees 1 lakh per month. Apart from that, there may be legal requirement. எம்ப்ளாயர் என்ன பண்ணுறாருன்னா பிஎஃப் அக்கௌண்ட்டில் இந்த அமௌண்ட்டுக்கு ஈக்குவலாக ஒரு அமௌண்ட் டெபாசிட் பண்ணுறாரு. ப்ராபப்ளி ஒரு 10% டெபாசிட் பண்ணுறாருன்னு வச்சுக்கலாம். ஒரு 10,000 ரூபாய். எம்ப்ளாயர் எம்ப்ளாய்க்காக சேலரி 1 லட்ச ரூபா கொடுத்ததும் இல்லாமல் எம்ப்ளாயர் அவருக்காக ஒரு 10,000 ரூபாய் கொடுக்குறாரு. எம்ப்ளாயி என்ன சொல்கிறாரு, எனக்காக நீங்கள் சேவ் பண்ணுறீங்க, நானும் ஒரு அமௌண்ட் கொடுக்குறேன் அப்படின்றார். தட் இஸ் வாட் அபவுட் another 10,000 டிடக்டட். அந்த டிடக்ட் பண்ணப்பட்ட அமௌண்ட் எம்ப்ளாயர் கையில் இருக்கும், அதையும் கொண்டு போய் டெபாசிட் பண்ணிடுவார். அது ஒரு 10,000 ரூபாய். டெபாசிட்டட் எவ்ரி மந்த். இது எம்ப்ளாயர் கான்ட்ரிபியூஷன். திஸ் இஸ் எம்ப்ளாயர்ஸ் கான்ட்ரிபியூஷன். First employees contribution, இது employers contribution. Employees contribution and employers contribution. Is that clear? Now, employees contribution and employers contribution. PF department என்ன பண்ணுவாங்க, இதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃபர் பண்ணுவாங்க. இதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃபர் பண்ணுவாங்க. இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் எம்ப்ளாயீஸ் கான்ட்ரிபியூஷன், எம்ப்ளாயீஸ் கான்ட்ரிபியூஷன், இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன்
employer's contribution offered. Interest on employees contribution and interest on employer's contribution. இந்த நாலுமே அக்யூமுலேட் ஆகிட்டே வரும். எதில்? பிஎஃப் அக்கௌண்ட்டில். அப்படி வரும்போது இந்த பிஎஃப் உடைய நிலைமைக்கு தகுந்த மாதிரி ஸ்டேஜ் சில விஷயங்கள் டாக்ஸபிள் ஆகிடும், சில விஷயங்கள் டாக்ஸபிள் ஆகும். ஓகே, so 4 things are there in their account. Contribution in the account. Clear? On retirement, PF account ல இருந்து எம்ப்ளாய்க்கு என்ன வந்துரும்? 4 அமௌண்ட்டும் சேர்ந்து வரும். On retirement or resignation. On retirement or resignation. நாலுமே சேர்ந்து வரும். Number 1 being employees contribution. Number 2 being employers contribution. Number 3 being interest on employees contribution. Double E போடுற எம்ப்ளாய்க்கு, ER போடுற எம்ப்ளாயர். Number 4 interest on employers contribution. எவ்வளோ வரும்? ஒரு 20 வருஷம் 30 வருஷம் சேர்த்து கவுண்ட் பண்ண எக்கச்சக்க நம்பர் வரும். ஃபுல்லி ஹி வில் பி கெட்டிங் இட். அப்படி ரிசீவ் பண்ணும்போது எஸ்பிஎஃப்ஆ இருந்தால் ஸ்டாச்சுட்டரி ப்ராவிடென்ட் ஃபண்ட், ஸ்டாச்சுட்டரி ப்ராவிடென்ட் ஃபண்டாக இருந்தால் ஃபுல்லி எக்ஸம்ட். அதுவே ஸ்டாச்சுட்டரி ப்ராவிடென்ட் ஃபண்ட் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணும்போது எம்ப்ளாயர்ஸ் கான்ட்ரிபியூஷன் இருக்கு இல்லையா, அது எக்ஸம்ட். இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் எம்ப்ளாயர்ஸ் கான்ட்ரிபியூஷன் ஆல்சோ எக்ஸம்ட். இந்த எம்ப்ளாயீஸ் கான்ட்ரிபியூஷன் இருக்கு இல்லையா, நான் எதிர்காலத்தில் என்னுடைய தேவைக்காக சேர்த்துருக்கிறேன் சார், கொஞ்சம் டிடக்ஷன்ஸ் போட்டு பார்த்து கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். ஸோ யூ கேன் கிளைம் த டிடக்ஷன் அண்டர் செக்ஷன் 80C. Under section 80C, provided shift out of the default tax regime இருக்கணும். 115 BSc ல இருக்கக்கூடிய tax regime இருக்கக்கூடாது. ஓகே, 115 BSc 1A அதில் இருக்கக்கூடாது, 1A ல இருக்கக்கூடாது. should not be in default tax regime. This is the condition. SPF இருந்தால், in case of RPF, PPF as well as URPF or UPF இதில் எப்படி மாறும் அதை பார்த்துட்டோம். இந்த டாபிக் கிளியர் ஆகிடும். Hope you could understand. ஸோ கான்ட்ரிபியூஷனில் வரும்போது என்னென்ன கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் வரும்? எம்ப்ளாயர்ஸ் கான்ட்ரிபியூஷன், எம்ப்ளாயீஸ் கான்ட்ரிபியூஷன். வருஷம் அந்த அக்கௌண்ட்டில் என்ன பேலன்ஸ் இருக்கோ அதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் மாதம் அப்படியே அக்யூமுலேட் ஆகிடும். Interest on employers contribution, then interest on employees contribution. நாளைக்கு ரிட்டையர் ஆகும்போது வித்ட்ரா பண்ணுவார் இல்லையா, withdrawal. Number 1 எம்ப்ளாயர்ஸ் கான்ட்ரிபியூஷனை வித்ட்ரா பண்ணலாம். இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் எம்ப்ளாயர்ஸ் கான்ட்ரிபியூஷன் வித்ட்ரா பண்ணலாம். இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் எம்ப்ளாயீஸ் கான்ட்ரிபியூஷன் வித்ட்ரா பண்ணலாம். நாலுமே வித்ட்ரா பண்ணலாம். In the case of SPF, employers contribution also exempted, interest on these two also exempted, withdrawal also be considered as not taxable. அதே சமயத்தில் நீங்கள் உங்களுடைய ஃபண்டை டெபாசிட் பண்ணுறீங்கன்னா 80C டிடக்ஷன்ஸ் கிளைம் பண்ணிக்கலாம் on satisfaction of some of the conditions.
இதுவே ஆர்பிஎஃப் இருந்தால் லிமிட் இருக்கு. எஸ்பிஎஃப்க்கு லிமிட் கிடையாது. எவ்வளோ டெபாசிட் பண்ணாலும் ஃபுல்லி எக்ஸம்டட். ரிட்டையர்மெண்ட் அப்போ என்ன வித்ட்ரா பண்ணாலும் ஃபுல்லி எக்ஸம்டட். 4 விஷயங்கள் உள்ளார இருக்கு. போகும்போது 4, வரும்போது 4. ஆர்பிஎஃப் அக்கௌண்ட்டில் டெபாசிட் பண்ண சார் எம்ப்ளாயர்ஸ் கான்ட்ரிபியூஷன் 12% வரைக்கும் எக்ஸம்டட். எவ்வளோ வரைக்கும்? 12% வரைக்கும் எக்ஸம்டட். 14% கொடுத்தால் 12% வரைக்கும் எக்ஸம்டட். அந்த அடிஷனல் 2% இருக்கு இல்லையா, அது டாக்ஸபிள். நீங்கள் உட்காந்து ஆர்கியூ பண்ணக்கூடாது, என் கையில் வரவே இல்லையா சார் அப்படின்ட்டு. உங்கள் கையில் வரலனாலும் அது உங்களுடைய இன்கம் தான். எதில் பார்த்தோம் அது? எதில் பார்த்தோம்? உங்கள் கையில் வரலனாலும் அது உங்களுக்கு டாக்ஸபிள் தான். டீம் டு பி ரிசீவ்ட் அண்டர் செக்ஷன் 7. அப்போ சொல்லும் போது மைண்டில் வச்சுக்கோங்க, அப்புறமேட்டு பார்க்கலான்னு சொன்னேன். பிஎஃப் டு த எக்ஸ்டென்ட் ஆஃப் டாக்ஸபிள் போர்ஷன், எம்ப்ளாயர் கான்ட்ரிபியூட்ஸ் 15%, but only 12% is exempted. அதுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய 3% வந்து considered as deemed to be received by you and taxable income. This will be forming part of your total income. Employees contribution, of course you can enjoy the benefit under section 80C. And in case of interest, up to 9.5% வரைக்கும் exempted. அதுக்கு மேலே இருந்துச்சுன்னா taxable. Okay, clear? Interest for both, ரெண்டு இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்குமே 9.5% வரைக்கும் exempted. அதுக்கு மேலே இருந்துச்சுன்னா taxable. Later on if you are withdrawing that, withdraw பண்ணும்போது 4மே exempted. 4மே exempted. But in this case there is a condition. In this case there is a condition. We'll see that later. SPF இருந்தா withdraw பண்ணும்போது மொத்தமும் exempted. But in case of RPF இருந்தா withdraw பண்ணும்போது subject to some condition. அதாவது 5 years ஆகுது அவர் எம்ப்ளாய்மெண்ட்ல இருந்திருக்கணும். 5 years முன்னாடி அவர் ரிட்டையர் ஆகிறார், ரிசைன் பண்ணிட்டு வரார் அப்படி சொன்னாக்க inevitable reasons like health grounds, the closure of the company, or in case of closure of the company அந்த அமௌண்ட் நீங்கள் withdraw பண்ணாமல் புது எம்ப்ளாயர் கிட்ட ஜாயின் பண்ணீங்கன்னா அந்த எம்ப்ளாயர் கிட்ட இருக்கக்கூடிய பிஎஃப் அக்கௌண்டோட மெர்ஜ் பண்ணிக்கணும். யூ ஷுட் நாட் என்கேஷ் இட். இந்த மாதிரி சில கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆச்சுன்னா exempted, else fully taxable. ஸோ அப்படின்னு அர்த்தம் 5 வருஷத்துக்குள்ள நீங்கள் எடுக்கக்கூடாது. யூ ஹேவ் டு வெயிட் ஃபார் அட்லீஸ்ட் 5 years. அப்படி 5 years கீழே வந்துருச்சுன்னா ஒரு போர்ஷன் டாக்ஸபிளாக மாறிடும். வில் சி தட் லேட்டர். பிபிஎஃப் அப்படிங்கிறது பப்ளிக் ப்ராவிடென்ட் ஃபண்ட், சிமிலர் டு எஸ்பிஎஃப் மாதிரியே தான் இருக்கும். ஆனால் இங்கே என்ன இருக்காது அப்படின்னு சொன்னாக்கா எம்ப்ளாயர்ஸ் கான்ட்ரிபியூஷன் இருக்காது. ஏன்னா எம்ப்ளாயரும் அவரே, எம்ப்ளாயும் அவரே. ஸோ எம்ப்ளாயர்ஸ் கான்ட்ரிபியூஷன் இஸ் மிஸ்ஸிங். சிமிலர்லி interest on employers contribution also missing. Withdrawal employers contribution missing and interest on employers contribution also missing. Is that clear? Balance will be on deposit. Of course you can enjoy the benefit under section 80C, and interest will be exempted. On withdrawal everything will be exempted. Withdrawal everything will be exempted. Is that clear? So SPF இருந்தால் deposit பண்ணும்போது exemption, வித்ட்ரா பண்ணும்போதும் எக்ஸம்ஷன். ஆர்பிஎஃப் இருக்கும்போது டெபாசிட் பண்ணும்போது எம்ப்ளாயர்ஸ் கான்ட்ரிபியூஷன் 12% வரைக்கும் எக்ஸம்ஷன். அதுக்கு மேலே இருந்துச்சுன்னா டாக்ஸபிள். எம்ப்ளாயர்ஸ் கான்ட்ரிபியூஷன் வந்து அந்த மாதிரி கண்டிஷன் கிடையாது. பட் ஹி கேன் கிளைம் தி டிடக்ஷன் அண்டர் செக்ஷன் 80C. அண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா 9.5% வரைக்கும் எக்ஸம்ஷன். அதுக்கு மேலே இருந்துச்சுன்னா டாக்ஸபிள். வித்ட்ரா பண்ணும்போது ஃபுல்லி எக்ஸம்டட் பட் சப்ஜெக்ட் டு ஏ கண்டிஷன். பட் பிபிஎஃப் வரும்போது, பிபிஎஃப் கேஸ் வரும்போது கான்ட்ரிபியூஷன், ஓகே, பிபிஎஃப் கேஸ் வரும்போது எம்ப்ளாயர்ஸ் கான்ட்ரிபியூஷன் நாட் அப்ளிகபிள். ஏன்னா வராது. மிச்சம் எல்லாமே டிட்டோ லைக் எஸ்பிஎஃப் மாதிரி தான் இருக்கும். ஓகே, இதுவும் எஸ்பிஎஃப்பும் சேம்னு கூட மைண்டில் வச்சுக்கலாம். ஃபார் யுவர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அப்படி போட்டு வச்சுக்கோங்க. அதனால் தனியாக படிக்க வேண்டாம். எம்ப்ளாயர்ஸ் கான்ட்ரிபியூஷன் மட்டும் இருக்காது. யூபிஎஃப் வந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் என்ன பண்ணுறது? நாட் கன்சிடர், நாட் கன்சிடர், நாட் கன்சிடர், நாட் கன்சிடர். அது ரெகக்னைஸ்டே இல்லை. அங்கே போய் டெபாசிட் பண்ணிட்டு என்ன டிடக்ஷன்ஸ் எல்லாம் கேட்காதீங்க, விட்டுருங்க. யூ கேனாட் கிளைம் எனிதிங். You cannot claim anything. Is that clear? Now you cannot claim anything. ஆனா வித்ட்ரா பண்ணும்போது மொத்தமா டாக்ஸ் போட்டுருவோம். மாசம் 10,000 ரூபாய் சேர்த்தீங்க, 20 வருஷம் 30 வருஷம் எம்ப்ளாய்மெண்ட்ல இருந்துட்டு வெளியே வரும்போது எவ்வளோ அமௌண்ட் இருக்கும்? அவ்வளோ அமௌண்ட் எடுக்கும்போது அப்போ இருக்கக்கூடிய ஹையர் டேக்ஸ் ப்ராக்கெட்டில் நீங்கள் டேக்ஸ் கட்டி ஆகும். ரிலீஃப்லாம் கிடையாது.
ஸோ அப்படின்னா the government doesn't entertain you to go for UPF method. அப்படி வித்ட்ரா பண்ணும்போது எம்ப்ளாயர்ஸ் கான்ட்ரிபியூஷன் taxable, interest on employer's contribution taxable. இது ரெண்டும் taxable. What about that employee contribution, சார்? உங்க பணம் நீங்க கொண்டு போய் டெபாசிட் பண்ணியிருக்கிறீங்க, சம்பாதிச்சிங்க, டேக்ஸ் கட்டினீங்க, பாக்கெட்டில் போட்டுட்டீங்க. டேக்ஸ் கட்டினது போக பேலன்ஸ் இருக்குது. பாக்கெட்டில் போடுறது பதிலாக நீங்கள் பீரோவில் வச்சுருக்கிறீங்க, இல்லை பேங்க்கில் வச்சுருக்கீங்க. எங்கே வச்சுருந்தா அது உங்களோட பணம் தானே. ஸோ திஸ் இஸ் நாட் கன்சிடர் as taxable. ஆனால் பாக்கெட்டில் வச்சுருந்தா அது அப்படியே இருக்கும், பீரோவில் இருந்தால் அப்படியே இருக்கும், பேங்க்கில் போட்டிருந்தா அதுக்கு ஒரு வட்டி வந்துருக்கும். If you are getting interest, then it will be taxable as what? Interest income, income from other sources. There is no relationship between banker and you. Employer relationship illa. Appadina the income from other sources la varum. This is taxable, but this is taxable as what? Income from other sources. Employees contribution வரும்போது நான் சம்பாதிச்சிட்டேன், அந்த பணத்தை நான் என்னுடைய பிரைவேட் கெப்பாசிட்டியில் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறேன், அதில் ஒரு இன்கம் வந்திருக்குன்னா எனக்கும் இன்கம் கொடுக்குறவருக்கும் எம்ப்ளாயர் ரிலேஷன்ஷிப் இல்லைன்னா சேலரியில் வராது. சேலரியில் வரலன்னா ஏதாவது ஒரு ஹெட்டில் வந்து ஆகணும் இல்லையா? கேபிட்டல் கெயின்ஸ் கிடையாது, பிஜிபிபி கிடையாது, ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி கிடையாது. இது நாலுமே இல்லைன்னா லாஸ்ட் ரிசார்ட் அதர் சோர்ஸில் தான் வரணும். இட் வில் பி டாக்ஸபிள் அண்டர் இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்சஸ். அண்ட் வாட் அபவுட் தீஸ் டூ சார்? எம்ப்ளாயர்ஸ் கான்ட்ரிபியூஷன் as well as எம்ப்ளாயர்ஸ் கான்ட்ரிபியூஷன். இது ரெண்டு சேலரியா சார்? அப்படின்னா இது ரெண்டு சேலரி தான். ஆனால் என்ன சேலரி? செக்ஷன் 17 கிளாஸ் 3ல ப்ராஃபிட் இன் லியூ ஆஃப் சேலரின்னு பார்த்தோம் இல்லையா? இப்போ நேரில் எடுத்து பாருங்க. As per that provision, it is going to be considered as salary. Profit in lieu of salary வரும்போது amount withdrawn from the deposits of unrecognized provident fund, recognized provident fund, superannuation fund, இந்த எக்ஸ்டென்ட்டுக்கு exempted. அது தவிர மிச்சம் இருக்கிறது 17 கிளாஸ் 3ல taxable சொல்லி பார்த்தோம். ஓகே, அதுபடி இது taxable மாட்டிருக்கு. கிளியர்? ஸோ அதாவது நான் இன்கம் டேக்ஸ் நடத்தும் போது என்ன சொல்லுவேன்? மேலோட்டமாக படிச்சுட்டு வாங்க. ஓகே, subsequently you will learn all these things அப்படின்னு சொன்னேன். ஓகே, 30ல இருக்கு. இதுதானே 4th. Any amount from employer or former employer or PF or any fund, provided except the following to the extent of exempt under section 10. Gratuity அது சார், அது exemption சொல்லிட்டேன். Commuted pension அது exemption சொல்லிட்டேன். Retrenchment compensation to the extent some value exempted சொல்லிட்டேன். PPF exemption, RPF exemption, superannuation fund some extent it is also exempted. அப்போ இது தவிர இருக்கக்கூடிய PF எம்ப்ளாயர் அன்ரெகனைஸ்டு ப்ராவிடன்ட் ஃபண்டில் டெபாசிட் பண்ணிட்டு ரிட்டையர்மெண்ட்டுக்கு அங்கேருந்து இவனுக்கு வருது. அந்த டெபாசிட் பண்ண அமௌண்ட் வட்டி கொடுத்து அது வருது. அது எம்ப்ளாயர் கொடுக்கல, ஆனால் எம்ப்ளாயர் போட்ட பணம் இன்ட்ரெஸ்ட்டோட சேர்த்து நமக்கு வருது. ஸோ அப்போ இது ரெண்டுமே ப்ராஃபிட் இன் லியூ ஆஃப் சேலரியில் வரும். பட் எம்ப்ளாயி போட்ட பணத்துக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வருதுன்னா அது இதில் சொல்லவே இல்லையே. அப்போ அது சேலரி கிடையாது. அப்போ சேலரி கிடையாதுன்னா எங்கே வந்து ஆகணும்? வேறு ஹெட்டில் வந்து ஆகணும். தட் வில் பி இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்சஸ். தட் வில் பி இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்சஸ். ஹோப்ஸ் யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட். Yes, this is profit in lieu of salary, this is income from other sources. அப்போ யூபிஎஃப்ல நீங்கள் பணத்தை வித்ட்ரா பண்ணும்போது உங்களுடைய கான்ட்ரிபியூஷன் தவிர மிச்சம் எல்லாமே மொத்தமாக சேர்த்து taxable இன்கம்னு சொல்லுவாங்க. அப்போ taxable இன்கமோட வேல்யூ ஹெவியாக இருக்கும். யூ மே ஃபால் இன் த ஹையர் டேக்ஸ் bracket, you need to pay more tax. அப்போ எஸ்கேப் ஆகிறதுக்கு என்ன பண்ணுவானுங்க சில பேர்? ஓ இப்படி போடுறீங்களா சார் அப்படின்னா வித்ட்ரா பண்ணுறதுக்கு ஒரு மாதத்துக்கு முன்னாடி இவனுங்க என்ன பண்ணிட்டானுங்க? ஆர்பிஎஃப்குள்ளார் ஜம்ப் பண்ணிட்டாங்க. எங்கே ஜம்ப் பண்ணிட்டாங்க? ஆர்பிஎஃப். பண்ணிக்கலாமா? அந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம். அப்படி ஷிஃப்டிங் ஃப்ரம் யூபிஎஃப் டு ஆர்பிஎஃப் ஜஸ்ட் பிஃபோர் த ரிட்டையர்மெண்ட் ஆர் பிஃபோர் த டேட் ஆஃப் வித்ட்ரா பண்ணும்போது ஃபுல்லாக எக்ஸம்ஷன். ஆனால் பேமெண்ட் பண்ணும்போது கன்சிடர் பண்ணலை இல்லையா? அதனால் நீங்கள் வித்ட்ரா பண்ணும்போது ஆர்பிஎஃப்ல எக்ஸம்ஷன் கிளைம் பண்ணிடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக the moment you are transferring from here to here, the entire value transfer from UPF to RPF will be taxable similar to this one to that extent of money available.
எப்போ யூபிஎஃப்லேருந்து ஆர்பிஎஃப் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுறீங்களோ அந்த ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும்போது 4 அமௌண்ட் இருக்குல்ல, எம்ப்ளாயிஸ் கான்ட்ரிபியூஷன், இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் எம்ப்ளாயர் as well as இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் எம்ப்ளாயி. எம்ப்ளாயிஸ் கான்ட்ரிபியூஷனை விட்டுருங்க, எம்ப்ளாயர் கான்ட்ரிபியூஷன், இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் எம்ப்ளாயர் கான்ட்ரிபியூஷன் ரெண்டுமே சேலரி அப்படின்னு என்னைக்கு டாக்ஸபிள்? த மொமெண்ட் யூ ஆர் ட்ரான்ஸ்ஃபர், யூ ஆர் நாட் வித்ட்ராயிங் பட் யூ ஆர் ட்ரான்ஸ்ஃபரிங் ஃப்ரம் யூபிஎஃப் டு ஆர்பிஎஃப், that time it is going to be taxable. That time it is going to be taxable. Is that clear? அதே மாதிரி எம்ப்ளாயீஸ் கான்ட்ரிபியூஷன் அதுக்கான இன்ட்ரெஸ்ட் சார் ஆல்சோ பி டாக்ஸபிள் இன் தட் டேட். அதுக்கப்புறம் நாளைக்கு அது வித்ட்ரா பண்ணும்போது மொத்தமாக எக்ஸம்ப்டட், வித்ட்ரா பண்ணும்போது மொத்தமாக எக்ஸம்ப்டடாக மாறிடும். ஓகே, இப்போ செக்ஷன் 7 அன்ரெகனைஸ்டு மீன்ஸ் டீம் டு பி ரிசீவ்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வார்த்தை யூஸ் பண்ணியிருப்போம். என்னது? ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃப்ரம் யூஆர்பிஎஃப் டு யூபிஎஃப் மீன்ஸ் பிஎஃப் அப்படிங்கிறத யூஸ் பண்ணியிருப்போம். செக் பண்ணி பாருங்கள். அதே மாதிரி சேலரினா என்ன அப்படிங்கிற டெஃபினிஷன்லையும் நம்ம இதை பார்த்தோம். Now, section 17 class 1ல definition of salary என்னென்ன இருக்கு? RPF, that too to the extent of taxable only. taxable only, அதாவது 12% மேலேயோ இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து 9.5% மேலே இருந்தால் சேலரி. எஸ்பிஎஃப் ஃபுல்லி எக்ஸப்ட், அதனால் அது இங்கே வராது. த மொமெண்ட் யூ ஆர் ட்ரான்ஸ்ஃபரிங் ஃப்ரம் யூபிஎஃப் டு ஆர்பிஎஃப், யூபிஎஃப்ல டெபாசிட் பண்ணும்போது நான் யூஸ் கண்டுக்கவே இல்லை, விட்டுட்டேன். நான் என்ன நினச்சிட்டு இருக்கிறேன், எப்போ வித்ட்ரா பண்ணுறோன்னா அன்னைக்கு பிடிக்கல அப்படின்ட்டு. இவன் விவரம் என்ன பண்ணிட்டான், வித்ட்ராயலுக்கு 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடி யூபிஎஃப்லேருந்து ஆர்பிஎஃப் மாத்திரம். The moment you are transferring from UPF to RPF, immediately it is going to be taxable in that year of transfer. Later on, நீங்கள் ஆர்பிஎஃப்லேருந்து வித்ட்ரா பண்ணும்போது மொத்தமாக எக்ஸம்ப்டட் ஆகிடும். இஸ் தட் கிளியர்? சப்சிக்வெண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறீங்களே அதெல்லாமே நீங்கள் ஆர்பிஎஃபோட பெனிஃபிட்ஸை நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணிக்கலாம். இஸ் தட் கிளியர்? தீஸ் டூ, இது ரெண்டுமே நம்ம செக்ஷன் 7ல் டீம் டு பி ரிசீவ்ட் அப்படிங்கிற கேஸ்லேயும் நம்ம பார்த்தோம். The NPS and this one will be studying along with deduction chapter under section 80CCD and 80CCH இங்கே தேவையில்லை. Okay, clear? Yeah. Here is டேபிள் ஃபார்மில் நான் புக்லேயே கொடுத்துருக்குறேன். ஓகே, now SPF, PPF, RPF, statutory provident fund, எல்லா கேஸ்லையுமே எம்ப்ளாயிஸ் கான்ட்ரிபியூஷன் டிடக்ஷன்ஸ் அவைலபிள். யூபிஎஃப் கேஸில் நாட் கன்சிடர். ஸ்டாச்சுரரி ப்ராவிடென்ட் ஃபண்ட் எல்லாமே எக்ஸம்ப்டட், அது மிச்சம் எல்லாமே எக்ஸம்ப்ட், வித்ட்ரா பண்ணும்போது எக்ஸம்ப்ட். ரெகக்னைஸ்டு ப்ராவிடென்ட் ஃபண்டில் 12% வரைக்கும் தான் அலோடு, இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து 9.5% வரைக்கும் அலோடு, அதுக்கு மேலே இருந்துச்சுன்னா டாக்ஸபிள். வித்ட்ரா பண்ணும்போது ஃபுல்லி எக்ஸம்ப்டட் சப்ஜெக்ட் டு கண்டிஷன். பப்ளிக் ப்ராவிடென்ட் ஃபண்ட் சிமிலர் டு ஸ்டாச்சுரரி ப்ராவிடென்ட் ஃபண்ட், எம்ப்ளாயிஸ் கான்ட்ரிபியூஷன் அங்கே நமக்கு இருக்காது. அன்ரெகனைஸ்டு ப்ராவிடென்ட் ஃபண்ட் வரும்போது இன்வெஸ்ட் பண்ணும்போது விட்டுருவானுங்க, எடுக்கும்போது எம்ப்ளாயிஸ் கான்ட்ரிபியூஷன் நீங்கள் போட்ட பணம் நீங்கள் எடுத்துக்கிறீங்க, விட்டுருங்க. எம்ப்ளாயர் கொடுத்த பணம், இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் எம்ப்ளாயர்ஸ் பணம், இந்த ரெண்டுமே அன்ரெகனைஸ்டு ஃபண்டு மூலமாக உங்களுக்கு வந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னாக்க டாக்ஸபிள் அண்டர் சேலரி, ப்ராஃபிட் நிலை ஆஃப் சேலரியில் வரும். அதே எம்ப்ளாயிஸோடைய கான்ட்ரிபியூஷன் இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சுன்னா அது டாக்ஸபிள் அண்டர் இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்சஸ். கிளியர்? ஸோ வி ஹவ் கம்ப்ளீட்டட் ஆல் த ப்ரொவிஷன்ஸ் ஹியர். And shifting from UPF to RPF also we have discussed. Now, what are the conditions we study? What are the other conditions we have studied?
Now, இந்த ஏடிசி டிடக்ஷன்ஸ் வந்து அண்டர் ஆப்ஷனல் டேக்ஸ் ரீஜிமில் தான் அவைலபிள். நான் ஏற்கனவே சொன்னேன், டிஃபால்ட் டேக்ஸ் ரீஜிமில் இருந்தால் கிடையாது. ஆப்ஷனல் டேக்ஸ் ரீஜிமில் 0 to 2.5 lakhs வரைக்கும் நோ டேக்ஸ், 2.5 lakhs to 5 lakhs வரைக்கும் 5% பார்க்குறோம்ல, தட் இஸ் கால் ஆப்ஷனல். அண்ட் 3 lakhs வரைக்கும் கிடையாது, 3 to 7 lakhs வரைக்கும் இருக்கிறது 5% சொல்கிறோம்ல, அது வந்து டிஃபால்ட் டேக்ஸ் ரீஜிம். டிஃபால்ட் டேக்ஸ் ரீஜிமில் ஏடிசி கிடையாது. அதே சமயத்தில் இந்த கேஸ் ரெகனைஸ்டு ப்ராவிடென்ட் ஃபண்டில் வித்ட்ரா பண்ணும்போது எக்ஸம்ஷன் கிளைம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னாக்க கண்டிஷன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னேன். எம்ப்ளாயி லெஃப்ட் த ஜாப் ஆஃப்டர் 5 years, 5 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருக்கணும், பிறகு இருக்கணும், அல்லது இல் ஹெல்த்னால போயிருக்கணும், எம்ப்ளாயரை பிஸ்னஸை க்ளோஸ் பண்ணிட்டாரு, இதில் சொல்லப்படாத பட் என்னால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாத ஒரு சுச்சுவேஷனாக நான் ரிசைன் பண்ணுறேன். ஓகே, தென் நோ ப்ராப்ளம். அப்படியே ரிசைன் பண்ணும்போது ஆர்பிஎஃப் வந்து நியூ எம்ப்ளாயருக்கு நீங்கள் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியிருக்கணும் இஃப் தேர் இஸ் சான்சஸ். எக்ஸுங்கிறவர்கிட்ட ரிசைன் பண்ணிட்டு ஒய்ங்கிறவர்கிட்ட ஜாயின் பண்ணுறீங்க பிகாஸ் ஆஃப் சம் ரீசன்ஸ். எக்ஸுக்கிட்ட 3 வருஷம் ஒர்க் பண்ணியிருக்கிறீங்க, அந்த பணத்தை கொடுத்துருங்கன்னு வித்ட்ரா பண்ணாமல் ஒய்கிட்ட ஜாயின் பண்ண பிறகு அங்கே பிஎஃப் அக்கௌண்ட் இருக்கும்ல, இந்த அக்கௌண்ட் நம்பர் அங்கே கொடுத்துட்டா அவர் மெர்ஜ் பண்ணிப்பார். ஸோ அப்படியே ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். அண்டு ஆர் இட் கேன் பி ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு என்பிஎஸ். புது ஆர்பிஎஃப்க்கோ இல்லை என்பிஎஸ் அக்கௌண்ட்டுக்கோ நீங்கள் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். என்பிஎஸ் ரெக்கமெண்டட் மீன்ஸ் ரெஃபர்ட் அண்டர் செக்ஷன் 80CCD. If the above conditions not satisfied, taxable as if the withdrawal of the unrecognized provident fund. Unrecognized provident fund மாதிரி ட்ரீட் பண்ணும். ஓகே, ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தோமா இல்லையா? எம்ப்ளாயர்ஸ் கான்ட்ரிபியூஷன், இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் எம்ப்ளாயர்ஸ் கான்ட்ரிபியூஷன் ஆர் கன்சிடர் as salary, and எம்ப்ளாயர்ஸ் கான்ட்ரிபியூஷன் exempted, interest on employees contribution income from other sources. அந்த ஆங்கிளில் போடணும். Can I start the PPF, sir? நாங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாமா சார்? ஓகே, யூ கேன் ஆல்சோ ஸ்டார்ட் இன்வெஸ்டிங் இன் பிபிஎஃப். ஓகே, ஆல்வேஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஷுட் பி இன் அர்லி ஏஜ். ஓகே, அர்லி ஏஜில் நீங்கள் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா லேட்டர் ஏஜில் வந்து த க்ரோத் வில் பி அமேசிங்லி வெல். ஓகே, எத்தனை பிபிஎஃப் எத்தனை வேணாலும் வச்சுக்கலாம். பிபிஎஃப் அப்படிங்கிறது ப்ரைவேட் பிளேயர்ஸ். பேங்க்கில் போய் பார்த்தீங்கன்னா, யாராவது பேங்க் மொபைலில் ஆப் வச்சுருக்கிறீங்களா, அதிலே பார்த்தீங்கன்னா பிபிஎஃப் கான்ட்ரிபியூஷன் ஒரு காலம் கொடுத்துருப்பான். நம்ம தொடவே மாட்டோம். பணம் தந்தாக்க கொடுங்க சார், நான் வாங்கிக்கிறேன் போ, கடன் கொடுத்தா. நம்மக்கிட்ட பணம் எக்ஸ்ட்ரா இருந்தால் அதில் போட்டு வைக்கணும். ஒரு 100 ரூபா எக்ஸ்ட்ரா இருந்தால் அதில் போடலாம். ஓகே, அந்த மாதிரி பிபிஎஃப்ல நீங்கள் டெபாசிட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். பட் நீட் டு கான்ட்ரிபியூட் எ மினிமம் 500 இன் a year. ஒரு வருஷத்துக்கு 500 ரூபாவது டெபாசிட் பண்ணணும். எவ்வளோ கம்மியாக கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஃபெசிலிட்டிஸ். அண்ட் மேக்ஸிமம் வந்து 1.5 லட்ச ரூபா வரைக்கும் நீங்கள் ஏடிசியில் டிடக்ஷன்ஸ் கிளைம் பண்ணிக்கலாம், ப்ரொவைடட் டிஃபால்ட் டேக்ஸ் ரீஜிமில் ஷிஃப்ட் ஆகிருக்கணும். அதுலேருந்து வெளியே வந்துருந்தீங்கன்னா கிளைம் பண்ணிக்கலாம். இது எல்லாத்துக்கும் உண்டு. ஓகே, எம்ப்ளாய்டுக்கும் உண்டு, செல்ஃப் எம்ப்ளாய்டுக்கும் உண்டு, பிஸ்னஸ் பீப்புளுக்கும் உண்டு. பிஸ்னஸ் பீப்புளுக்கும் உண்டு. ஆனால் பிஸ்னஸ் பீப்புள் யாருமே பண்ண மாட்டாங்க. நான் பண்ணுவேன்னு கேட்டால் நானும் பண்ண மாட்டேன். ஏன்னா அவங்க கொடுக்குற இன்ட்ரெஸ்ட் ரொம்ப கம்மி, 7.5% கொடுப்பான். அஃப்கோர்ஸ் மற்ற இன்ட்ரெஸ்ட் கார்ட்லேயும் இவன் வந்து கொஞ்சம் ஜாஸ்தி இருக்கும். ஓகே, ஸோ அதை காட்டிலையும் நம்ம போஸ்ட் ஆஃபீஸில் இருக்கக்கூடிய ரெக்கரிங் டெபாசிட் நல்லாவே இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்குறாங்க. ஸோ ப்ரிஃபரபிளி த பீப்புள் வில் கோ ஃபார் தட். அதில் போயிடுவாங்க. ரைட். நவ் இப்போ ஒன் மோர் ப்ரொவிஷன்ஸ் we have to understand. ஒன் மோர் ப்ரொவிஷன். இந்த பிஎஃப் கான்ட்ரிபியூஷன் இருக்குல்ல, கான்ட்ரிபியூஷன் ஓகே, எம்ப்ளாயர் எம்ப்ளாயி இவருக்கு வரக்கூடிய சேலரியில் salary being 1 lakh, 10,000 per month சப்ட்ராக்ட் பண்ணுங்க சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சப்ட்ராக்ட் பண்ண பிறகு எம்ப்ளாயர் கொண்டு போய் இங்கே டெபாசிட் பண்ணுறாரு பிஎஃப் அக்கௌண்ட்டில். அப்போ எவ்வளோ வரும்? 1,20,000 rupees per annum. நோ ப்ராப்ளம். ஆனால் இவர் என்ன சொல்கிறாரு, அதில் நல்ல லாபம் இருக்குது அப்படின்ட்டு இவர் 30,000 டிவைட் பண்ணுங்க சார், வெறும் 70 எனக்கு கொடுங்க. எனக்கு எவ்வளோ கொடுத்தா போதும்? 70 கொடுத்தா போதும். அப்போ 3,60,000 வருது. 3,60,000 வந்தால்
2,50,000 வரைக்கும் தனியாக பிரிங்க, அதுக்கு மேலே இருக்கிற அமௌண்ட் தனியாக பிரிங்க. This will be maintained in separate account. This will be maintained in separate account. Year on year, PF will give the interest. Say, ஒரு 9% இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்குறாருன்னு வச்சுக்கோங்க. இதுக்கு 9% கொடுக்குறாருல, அது எக்ஸம்டட். பட் இதுக்கு 9% போட்டால் எவ்வளோ வருது? 9,900. This will be taxable. ஒரு வருஷத்துக்கு எம்ப்ளாயி கான்ட்ரிபியூட் பண்ணக்கூடிய அந்த பிஎஃப் கான்ட்ரிபியூஷன் அமௌண்ட் 2 லட்சத்துக்கு மேலே போச்சுன்னா அந்த 2 லட்சத்துக்கு மேலே இருக்கிறத தனியாக ஹேண்டில் பண்ணுவாங்க. அந்த 2 லட்சத்துக்கு மேலே இருக்கிற அமௌண்ட்டுக்கு எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் வருதோ தட் இஸ் டாக்ஸபிள். அந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துட்டே இருக்கும்ல இயர் ஆன் இயர், அதுவும் டாக்ஸபிள். அப்படின்னா இந்த அமௌண்ட்டை தனியாக வச்சுருப்பாங்க, இதை தனியாக வச்சுருவாங்க இந்த அமௌண்ட்டை. ஓகே, மெயின்டைன் a separate account in PF for the above fund. இது யாருக்கு? எம்ப்ளாயீஸ் கான்ட்ரிபியூஷன். செல்ஃப் எம்ப்ளாய்ட் சார் பிபிஎஃப் இருந்தால் இந்த நம்பர் டபுள் ஆகிடும். ஏன்னா அதில் எம்ப்ளாயருங்கிற கான்ட்ரிபியூஷன் கிடையாது, எம்ப்ளாயி ஒரே ஓன் கான்ட்ரிபியூஷன் தான். அதாவது 5 lakhs வரைக்கும். பிபிஎஃப்ல ஒரு வருஷத்துக்கு 5 lakhsக்கு மேலே கான்ட்ரிபியூட் பண்ணிங்கன்னா அந்த 5 lakhsக்கு மேலே இருக்கிறது தனியாக வச்சுக்கிட்டு அந்த 5 lakhsக்கு மேலே வரக்கூடிய இன்கமுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குல்ல, அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் எகெயின் டாக்ஸபிளாக மாறிடும். இப்போ பேங்க்கில் நீங்கள் 5 லட்ச ரூபா இன்வெஸ்ட் பண்ணீங்க, அது இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துச்சுன்னா அது இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்சஸ் டேக்ஸ் கட்டி ஆகணும். பிபிஎஃப்ல டெபாசிட் பண்ணிங்கன்னா எக்ஸம்டடுங்க, சௌரியமாக இருக்குல்ல. இப்போ 7%னா நீங்கள் 30% ஸ்லாப்ல இருக்கிறீங்கன்னா அதுக்கு 30% போட்டிங்கன்னா என்ன ஆயிடுச்சு? 2 ரூபா 10 பைசா போயிடும். 4 ரூபா 90 பைசா தான் உங்கள் கைக்கு வந்து சேரும். 7 ரூபா பதிலாக 4 ரூபா 90, 5 ரூபா கம்மியாக தான் உங்கள் கைக்கு வந்து சேரும். பிபிஎஃப்ல போட்டால் அந்த 2 ரூபா சேவ் பண்ணலாம் இல்லையா? அதனால பிபிஎஃப் யூ டெம்ப்டட் டு கோ ஃபார் பிபிஎஃப். அப்படி பிபிஎஃப் போகும்போது 5 லட்சத்துக்கு மேலே டெபாசிட் பண்ணி அந்த பெனிஃபிட் என்ஜாய் பண்ண நினச்சா கட் பண்ணிட்டார். ஸோ 5 lakhs வரைக்கும் தான் வரும். இந்த 5 lakhs மேலே என்ன அமௌண்ட் இருந்தாலும் அந்த அமௌண்ட் செப்பரேட் அக்கௌண்ட்டாக போட்டு அதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோ இருக்கோ அது டாக்ஸபிள். அந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துகிட்டே இருந்தாலும் அதுவும் டாக்ஸபிள். இஸ் தட் ஓகே? Hope so you could understand the variant here. So with that, Provident Fund case is completely over. We'll see a comprehensive illustration including this PF. Now, Mr. A retires from service on December 31, 2024 after 25 years of service. Following are the particulars of his income, investment for the previous year 24-25, basic salary, dearness allowance, lump sum payment received from unrecognized Provident Fund, UPF லந்து வந்திருக்கு. Okay. Now, out of the above amount received from the unrecognized Provident Fund, employer's contribution இது UPF லந்து வந்த அமௌண்ட். அதில் எம்ப்ளாயர்ஸ் கான்ட்ரிபியூஷன் 2.2 lakhs, இன்ட்ரெஸ்ட் தேர் ஆன் 50,000, the employees contribution 2.5 lakhs and interest thereon 0.6 lakhs. What is the taxable portion of the amount received from the unrecognized Provident Fund அப்படின்னு கேட்குறாங்க. Employers contribution taxable, interest on employers contribution taxable. Under what head? Salary. Employees contribution is exempted. Interest on employees contribution taxable, but taxable under income from other sources. What will be the answer in case of recognized Provident Fund? இதுவே ரெகக்னைஸ்டு ப்ராவிடென்ட் ஃபண்டாக இருந்தால், இது வந்து யூபிஎஃபாக இருந்தால்,
Recognized Provident Fund and the exempted. Condition பாருங்க 25 years service. As service period is 25 years. Service period is 25 years. More than 5 years are the exempted completely. Let's move on to the next one. So we have to calculate gross salary. Gross salary. Mr. B is working in XYZ Limited and has given the details of his income for the previous year 24-25. So previous year 24-25, assessment year 25-26. Assessee Mr. B, computation of gross total income of Mr. B. அப்படின்னு போட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணிங்க. Basic salary 10,000 per month into 12 months க்கு 1,20,000. DA 8,000 into 12 months, but அதில் farming part of salary வந்து 50%. ஆனால் taxability வந்து full value எடுத்துக்கணும் 96,000. 0.1% commission. On turnover 50 lakhs, the value being 5,000. Bonus also be a part of salary, taxable. Gratuity also taxable. During the service, gratuity receive பண்ண யாரா இருந்தாலும் fully taxable. His own contribution to RPF will fall under section 80C. Employer's contribution 20% of his basic அப்படின்றார். Employer's contribution to PF 20% of basic 1,20,000 க்கு 20% வந்து 24,000. Exempt எவ்வளோ 12% of salary. Salary for this purpose is 3. Salary for this purpose is 3. அதாவது basic 1,20,000. DA forming part of salary 48,000. ஏன்னா only 50% will be taken அப்படின்னா 4,000 in 12 months 48,000. Fixed percentage commission இங்கே இருக்கு 5,000. So the total value being 1,73,000. Okay. Find out 12% on this. 20,760. Then 3,240 is the taxable PF. Interest accrued on RPF 13%.
interest on RPF 13,000. exempted எவ்வளோ 9.5%. இது 13%, only 9.5% is exempted. 13%, 13,000 இருந்தால் 9.5% அப்படிங்கிறது 9,500 இருக்கும். நீங்கள் பாட்டுக்கு 13க்கு 9.5 போடக்கூடாது. சம் அமௌண்ட்டுக்கு 13% இது. அப்போ 13% இதுனா 9.5 எவ்வளோன்னு கிராஸ் மல்டிபிகேஷன் பண்ணுங்க. அந்த சம் அமௌண்ட் எவ்வளோன்னு எனக்கு தெரியாது. இல்லைன்னா 13,000 டிவைட் பை 13% போட்டால் ஃபுல் வேல்யூ அதுக்கு 9.5% போட்டிருக்கணும் இல்லையா? அதுபோல் நீங்கள் டேட்டா என்ன பண்ணிக்கலாம், 13%க்கு 13,000 இருந்தால் 9.5 எவ்வளோ இருக்கும், 9,500. பேலன்ஸ் 3,500 இஸ் taxable interest. The total value being 2,92,740. Right. 80Cல நீங்கள் எவ்வளோ கிளைம் பண்ணிக்கலாம், இந்த 20,000 நீங்கள் கிளைம் பண்ணிக்கலாம். Provided shift out of the default tax regime. அந்த புக்கில் நான் சம் மைனஸ் பண்ணி போட்டிருக்கிறேன், அந்த மாதிரி போட வேண்டாம். ஏன்னா we have the deductions, standard deductions எல்லாம் இருக்குது, அதெல்லாம் இதை போட வேண்டாம். இது தனியாக காமிங்க, இது தனியாக போடுங்க. இந்த லாஸ்ட் வந்து கட் பண்ணிவிடுங்க. intimate பண்ணி வச்சா போதுமானது. Is that clear? That's how you can correct the answers here. Now clear ஆயிது? that 80CCH Agnipath அந்த ஸ்கீம் என்னன்னு மட்டும் பார்த்துருவோம். அதை கைட் பண்ணிடுறேன், அதுக்கப்புறம் அதை காப்பி பண்ணிக்கலாம், no issues. So with that I'll wind up. So this is the last content today. இப்போ Government of India Agniveer rendered service to the Government of India, military service, army la. Government of India offers him salary. Apart from that, Government of India deposits Agnipath scheme, like PF மாதிரி இது வந்து Agnipath scheme. யார் டெபாசிட் பண்ணுறார், இவர் டெபாசிட் பண்ணுறார். அது இல்லாமல் இவருடைய கான்ட்ரிபியூஷன் டிடெக்ட் பண்ணி அதையும் டெபாசிட் பண்ணுறார். ரெண்டு, அதுக்கப்புறம் இன்ட்ரெஸ்ட் வருது. இந்த அமௌண்ட் என்னைக்கு அவர் வித்ட்ரா பண்ணுறாரோ அக்னிவீருக்கு அது ஃபுல்லி எக்ஸம்ப்டட். ஜஸ்ட் பிஎஃப் லைக் எனி பேமெண்ட் ஃப்ரம் அக்னிவீர் கார்பஸ் ஃபண்ட், இது வந்து அக்னிவீர் கார்பஸ் ஃபண்ட். ஆஃப்டர் த ரிட்டையர்மெண்ட் யூஸ்வலாக 5 years சர்வீஸ் இருக்கும் அக்னிவீர்லாம். ஓகே, 5 years சர்வீஸ் முடிச்சுட்டு நீங்கள் வெளியே வந்துட வேண்டியதான். அதில் ஒரு சம் நம்பருக்குலாம் இருக்கும். இப்போ என்கிட்ட படித்த ஒரு பையன் வந்து ஆர்மியில் தான் இருந்தான். சொன்னேன் அவன்கிட்ட, என்ன இது எப்படி காட் ரிட்டையர்மெண்ட் அண்ட் கேம் அவுட். ஓகே, 35 வெளியே வந்தான் அவன் ரிட்டையர் ஆகிட்டு. அக்னிவீர் ஸ்கீம் பற்றி என்னடா நினைக்கிறது, நல்ல ஸ்கீம் சார். இந்த ரவுடித்தனமாக சுற்றுவாங்கல்ல காலேஜ் டேஸில், ஒரு +2 முடிச்சுட்டு ஒரு பேசிக் எக்ஸாம் எழுதி இது பாஸ் பண்ணிட்டு போனாங்கன்னா 5 years நல்லா எக்ஸலண்ட்டாக ட்ரைன் பண்ணி அவனை வெளியே அனுப்புவாங்க. 5 yearsல ஒரு கரஸில் ஒரு யூஜி ஏதோ ஒன்று முடிச்சிட்டானா வெளியே வரும்போது கையில் ஒரு சஃபிஷியன்ட் அக்னிவீர் ஃபண்ட் இருக்கும். ஒரு இண்டிபெண்டன்ட் பிஸ்னஸ் பண்ணலாம், இல்லைன்னா எக்ஸ் சர்வீஸ் மேன் சொல்லிட்டு எங்கேயாவது ஒர்க் பண்ணுறதுக்கும் வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படின்னா. ஸோ வேர் யூ ஃபைட் வித் ஜல்லிக்கட் அண்ட் ஆல் ரேதர் தென் யூ கேன் ரியலி ஃபைட் வித் தி எனிமீஸ் வித் கன் அண்ட் ஆல். இங்கே முட்டை போகிறோம், அங்கே போய் முட்டை போகிறீங்க, அது வேறு மாதிரி மரியாதை இருக்கும். அமரனா இப்போ என்ன பண்ணுறது, அப்படி இருக்கணும். சரி தானே? ஸோ மாலை முட்டி சேர்த்தா கேவலமாக இருக்குல்ல. ஸோ அது மாதிரி வாங்குறது சாகிற நல்லா பண்ணிட்டு சாகுங்களே. ஸோ அது மாதிரி அக்னிவீர் கார்பஸ் அந்த 5 years அந்த என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாத ஒரு வேகம் இருக்கும்போது அங்கே வேலைக்கு போய்ட்டு இருந்தால் நல்லாயிருக்கும். ஸோ ரிட்டையர்மெண்ட் ஒரு 5 years தான் சர்வீஸ் முடிச்சுட்டு வெளியே வரும்போது அவனுக்கு இங்கேருந்து கிடைக்கிறது எல்லாமே எக்ஸம்ப்டட். ஆனால் எம்ப்ளாயர்ஸ் கான்ட்ரிபியூஷன் இருக்குல்ல, தட் இஸ் taxable under salary. நம்ம பார்த்தோமா இல்லையா சேலரியில்? அதில் பார்த்தோம்ல பிஎஃப் பார்த்தோம், ஆர்பிஎஃப் டு த எக்ஸ்டென்ட் ஆஃப் taxable, அண்ட் யூஆர்பிஎஃப்லேருந்து பிஎஃப்க்கு ரெகனைஸ்ட் ப்ராவிடன்ட் ஃபண்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும்போது taxable, அண்ட் 80CCH அக்னிவீர் கார்பஸ் ஃபண்டில் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் டெபாசிட் பண்ணாலும் சேலரின்னு பார்த்தோம்.
Matching contribution done by Agniveer can be deductible under section 80cch. எதில் டிடெக்ட் பண்ணிக்கலாம்? 80cch அவர் டிடெக்ட் பண்ணிக்கலாம். Clear? Just similar to the PF, but they have a special rights here. That's one benefit they have here. Clear? So with that predominant salary na enna அப்படிங்கிற ஆங்கிள் இருக்கக்கூடிய எல்லா illustrations நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம். நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல டிடக்ஷன்ஸும் will start with I think allowances. Deductions and allowances ரெண்டுமே முடிச்சலாம் நாளை கிளாஸ்ல. Okay, time permit panna, we'll start with the perquisites also by tomorrow itself.